Tahniah, siaran langsung ini dibawakan khas kepada Anda oleh Unit Sains dan Matematik Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Sebuah inisiatif kolaboratif Guru Cemerlang, guru pakar dan berpengalaman di seluruh Malaysia. Tumpukan perhatian Anda. Siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempo yang ditetapkan. Terima kasih. Salam sejahtera, salam JPN Sabah. Sabah hebat. Katakan tidak kepada nombor 16, katakan ya kepada 10 yang terbaik. Yang dialu-alukan Dr. Chi Nan, guru daripada Sekolah Menengah St. Michael, Guru Cemerlang Matematik Tambahan, dan guru-guru matematik tambahan seluruh Malaysia. Dan tak dilupakan murid-murid yang dikasihi. Hari ini 24 September, kita bersama lagi dalam siri yang ke-6 daripada 17 siri. Kesemuanya dalam program Menggapai Bintang. Menggapai Bintang Matematik Tambahan SPM 2021. Selamat datang semua. Harapan kita agar semua menjalani kehidupan yang aman, tabah, dan untuk lebih memberkati kita hari ini, majlis dengan penuh takzim ingin menjemput Al-Fadil Dr. Khairil Anwar untuk memimpin kita dalam bacaan doa. Dipersilakan Al-Fadil. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم اصلح صدورنا ونور قلوبنا بنورك الكريم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ربنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إني بإيمان ومتنا بإيمان وعجلة مع الإيمان اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمعلمين والمعلمات الأحياء والأموات اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تحتم علينا بسوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Keat daripada Pejabat Pendidikan Daerah Penampang adalah moderator yang akan bersama dengan anda. Sekarang kita akan bersiaran secara live di YouTube yang akan berlangsung kira-kira dalam lebih kurang 2 jam setengah untuk memantapkan ilmu dan untuk mendapatkan kemahiran matematik tambahan. Khasnya untuk murid-murid yang bakal menduduki SPM 2021. Murid-murid diingatkan agar menggunakan profil dan komen yang bersesuaian untuk tontonan umum. Untuk tidak membuang masa, kita persilakan Dr. Ma untuk memulakan perkongsian kita pada petang ni. Silakan Dr. Ma. Thank you, Mr. Yiow. A very good afternoon to everyone, murid-murid sekalian. So hari ini saya diberi tanggungjawab untuk mengulang kajikan dengan
dua topik iaitu linear law dan juga linear programming. So sesi pertama kita saya akan buat ulang kali dulu dengan pelajar-pelajar sekalian tentang linear law. Okay. So now, so when we talk about linear law, so dalam bahasa Melayu, hukum linear. So firstly, I want to show you some equation first. First, you can look at y equals to 2x squared minus 1, and the second equation here is y equals to negative 2 over x plus 1. If you look at these two equations, and I want you to draw the graph of this equation, definitely you will say, oh, definitely this is not the straight line. Why? Because the first equation is a quadratic equation, and the second one is the reciprocal function. Right? Jika kita pergi lukis graph itu, dia akan nampak begini, macam U shape. And the second graph will look like this. Okay, so before we learn about the chapter of linear law, then if I ask you, bolehkah kita lukis graph ini dalam garisan lurus? Definitely you will tell me, no, impossible. Why? Because this one is what we call it non-linear equations. But now we should know already, we can actually draw the graph in a straight line with the condition that we reduce it into non-linear equations, a linear form. Reduce the non-linear equation into the linear form. So as all of you should know already, linear form, the equation will be right in the form of big Y equals to big X plus C. So as all of we know, for a graph, the shape is not only determined by the equations. For example, the first one is y equals to 2x squared minus 1. And it also strongly affected by what we label at the axis. If you look at the original graph, we label the small y and the small x. If you look at the second one, also the same, we label the y and the small x. That is the reason why the graph look like a U shape, and that is the reason also why the reciprocal graph look like that, right? Try to imagine that if we manage to reduce the equation into the linear form. For example, if we look at this small y equals to 2x squared minus 1, we try to compare. The small y, in this case, is our big Y, and then our x squared is our big X, right? So can you see this one is actually the linear form already, where our gradient is 2, and also our y-intercept is negative 1. So with this, we can draw it as a straight line if we label our big Y as small y, and our big X as x squared. So boleh nampak perbezaan dia. Original graph kami label X saja. So that's why graph dia macam U shape. But if you label it as x squared, because this one is in the linear form, so that's why it will give you a straight line. Where the gradient is a positive 2 value, and that's why the line is moving up. And also the graph will pass through negative 1 with the y-intercept, atau dalam BM, pintasan y, negative 1 di sini. So sama juga if we look at the second graph, the equation is y equals to negative 2 bracket 1 over x plus 1. Betul kah? Kita boleh tulis begini kan? So if we write in this form, then you can see already, this small y is actually our big Y. And a 1 over x is our big X. Gradient is negative 2 and y-intercept is plus 1. Right, so with that, we know that this one is already in the linear form. And the gradient is a negative value, so that's why we can see your straight line is moving down with the y-intercept plus 1. So with that, we label the small y as the big y-axis, the small x, the big x we label as 1 over x, where the gradient is negative 2 and the y-intercept is 1. So the graph akan melepasi 1 di sini. So this one is the basic concept of bentuk linear, or we call it linear form. Of course, we know that linear form itself is still not the linear equations. The equation memang not linear, bukan linear.
tapi kita akan buat dia dalam bentuk linear supaya kita boleh lukis dia sebagai satu garis lurus. Okay, I show you one more example. Y equals to 2 over x minus x. So if we look at this graph, the graph will look like this. This graph is not in your syllabus, but never mind. Yang penting we know that this one is the non-linear equations. So is it possible for us to draw it as a straight line based on what we learned just now? Yes, we can. But here we have a problem. If you look at the previous two examples, you can easily read it as linear form, right? If you look at the third one, this one is over x. This one is minus x. Macam kita tidak boleh baca dia sebagai big Y equals to m big X plus C, right? So if we cannot read it directly, it means that we have to do something until it becomes a linear form. And this is what we call reduce into linear equations. So now we think about it. Mungkin kita mau kasih hilang salah satu X di sini. Mungkin saya tidak mau ini over X di sini. Okay, imagine if I don't want the X here. What I do is, both sides, I will multiply with the x. Right, here also I multiply with the x. So x times y, it becomes xy. Then 2 over x times x, it becomes 2. Negative x times x, it becomes x square. So, cuba kita compare lagi. Boleh nampak tak ini dalam linear form sudah. Big Y kita ialah xy. Then x square ialah big X kita. So, the nombor di depan ialah gradient kita atau dalam bahasa Melayu kita panggil keturunan. Dan the 2 here is our y-intercept. So, with this, we already get our linear form where the graph is moving down because the gradient is negative and it passed through the y-intercept of 2. And in this case, we have to label our big Y as xy and our big X is x squared. So again, I want to emphasize, if you label small y against small x, of course, your graph will never give you a straight line. But if you label as small xy against x squared, in this case, because of the linear form we get, yes, it will give us the linear form. It will give us the straight line, where the gradient is -1 and the y-intercept is 2. So maybe some people want to ask, this one, is it the only linear form I can form here? Because just now what I do, yang saya buat tadi, saya multiply both sides with x, right? Some people maybe want to ask, what about the second x here? Jika saya tidak mau kasih hilang ini x di sini over x, saya mau kasih hilang x di belakang, bolehkah? Can, no problem. So now we try to find a way to eliminate the x at the back. So what we do, very simple. Just now we multiply x, right? So now we multiply with 1 over x. So imagine here also we multiply with 1 over x. So if we multiply with 1 over x, y multiply 1 over x, it becomes y over x. 2 over x multiply 1 over x, it becomes 2 over x squared, or we can write it as 2 bracket 1 over x squared. So x multiply 1 over x, cancel off already, it becomes 1, right? So now we look properly. So does it look like a linear form again? Our y over x is our big Y. Our 1 over x squared is our big X. And our gradient in front here gives us 2. And our pintasan y at the back gives us -1. With that, we get our linear form. So this linear form, and this graph is moving up because the gradient is positive, right? So with the y-intercept at -1. We label our big Y as y over x and our big X as 1 over x squared. So kamu boleh nampak with the same non-linear equation, actually we got different way to get our linear form. Just now I multiply both sides with x. Now I multiply both sides with 1 over x. I boleh dapat juga linear form. Okay, so maybe some of you say, is it every time only have 2 possible linear form we can get? No. Let me show you again. What about I move the minus x to the front? Okay, if I move the minus x to the front, what I get is y
plus X is equals to 2 over X, right? So jika kamu perhatikan, Y plus X is equals to 2 bracket 1 over X. Di belakang tiada nombor kan? Tapi sebenarnya kami boleh faham dia sebagai plus 0. So what does it mean? This is our big Y, Y plus X, and 1 over X is our big X, 2 is our gradient, and Y-intercept is 0 at the back, so no need to write. So can you imagine if we want to draw our straight line, we are going to draw in this way. This one is already in our linear form. Okay, big Y we label as Y plus X. Big X we label as 1 over X. And graph ini dia akan naikkan sebab keturunan dia ialah positif. And the straight line, it will pass through the origin. Then the graph will look like this. So again, from one non-linear equation, we can reduce into linear form in many ways. So different big Y, different big X, it will give you different kind of gradient and different Y-intercept, as long as it fulfill the condition of big Y equals to big X plus C. Itulah sebab dia, kenapa kami perlu tulis dia sebagai big Y dan big X. Sebab dia tidak semestinya small y dan small x anymore. It can be anything. Okay? But if you ask me, in exam, bolehkah kita reduce apa-apa linear form saja? Of course cannot. In exam, usually some condition will be given. Okay, let me show you. Okay, let's say we stick to this first two questions again. Just now we directly read the linear form from here, right? So try to imagine if the question say, oh, now I want to give you the straight line. Saya bagi kamu garisan begini. Sekarang saya mau garisan begini, dia menurun dan dia akan pass through pintasan Y at 2 here. Okay, then terus kamu fikir, tadi punya linear form dia begini kan? Kita terus baca dia, big Y ialah small y, then 2 ialah gradient, X square ialah big X, then minus 1 ialah Y-intercept. Tapi jika kamu tengok ini memang linear form. Tapi macam dia tidak match dengan garis lurus yang diberi dalam garisan ini. Kan? So, which mean ini bukan linear form dia. So, we had to find another way to get our linear form. So, ini bukan. So, cuba kita tengok di sini. Apa yang kita boleh nampak di sini ialah Y-intercept dia ialah 2. Bukan negative 1. So, as you can see, the 2 is here. Right? So, maybe kita boleh cari gradient dia. So, gradient dia, ini 2, ini 2. So, the formula is negative Y-intercept over X-intercept. So, we will get the gradient of negative 1 and the Y-intercept of 2. Kamu perasankah jika kamu tengok sini, ini 2 ialah Y-intercept. Ini negative 1 ialah gradient dia. So, apa yang kita perlu buat sekarang, kita mau buat ini 2 menjadi Y-intercept. So, maksud kita tidak mau ini X square. So, if you don't want the X square, very simple. Both sides, we divided by X square. Then the X square hilang already. Right? So, if you divided by X square, what we get here is Y over X square equals to 2. The X square gone, right? Minus 1 divided by X square become minus 1 over X square. Then cuba kita we look at this properly. Y over X square, we can write it as our big X, right? 1 over X square, we write as our, just now is big Y, now is big X, and the gradient is negative 1, and then the Y-intercept is 2. So with this, we get our linear form. Big Y equals to big Y equals to M big X plus C, right? Which fulfill the condition here. Gradient is negative 1 and Y-intercept is 2. So from here, we know that our big Y in this case is Y over X square and our big X is 1 over X square. And ini maksud saya, from the non-linear equation, you can always reduce into different kind of linear form. Asalkan dia fulfill itu Y equals to M big X plus C. But soalan biasanya dia akan bagi satu condition untuk kamu ikut. Okay, let us look at the second one. If you look at this graph is moving up. Moving up maksud dia keturunan dia akan positive, right? So if based on what we do just now,
if you directly read from here, y is equals to negative 2 bracket 1 over x plus 1. This one is also a linear form because kamu boleh nampak ini ialah big Y, ini ialah big X. Then di depan terus menjadi gradient and at the back here is the y-intercept. But cannot. Why cannot? Because this one, the gradient is negative 2. It doesn't match what the question want, right? So that's why we have to look properly again. Y-intercept is negative 2. Maybe we can find the gradient here. So negative 2 divided by negative 2, kami akan dapat keturunan dia positive 1. And kamu boleh nampak di sini negative 2 ialah y-intercept. So dari equation yang original kamu nampak ini plus 1. Right, so we want to make this plus 1 becomes gradient. And we want to make this negative 2 becomes y-intercept. Mesti kasih hilang yang x di bawah sini. So how to do it? Very easy. Both sides we multiply with x. Imagine if we multiply with x, we will get xy equals to negative 2. So negative 2 divided, negative 2 over x times x, hilang sudah over x, right? Then the 1 times x, it becomes x. So jika kamu tengok lagi, ini xy, kita boleh tulis dia big Y. Ini small x, kita boleh tulis dia big X. Di depan ini tiada apa-apa lah, tapi sebenarnya ialah 1 lah. Itu gradient kita and negative 2. So can you see it actually fulfill the condition of the graph already where the y-intercept is negative 2 and the gradient is 1? With this, yes, we have to label our big y's as xy and our big x as small x. Lain daripada yang tadi kan, walaupun non-linear equation yang kita rujuk adalah sama. So we have to really understand the condition given in the questions. So let me show you one more. Y equals to 2 to the power of negative 2x plus 1. Ini lagi lain sikit. Kenapa? Kamu boleh nampak X dia di atas. Okay, mungkin orang tidak tahu macam mana lukis ini, tidak apa, saya tunjuk saja. Graf dia akan macam ini. So maksud dia, jika kita lukis graf dia dengan small y against small x, inilah bentuk graf dia. But of course now we want to draw it as a straight line. The question give you, the question 1, the straight line is moving down. Moving down where the y-intercept is 1 and the gradient we do not know, but you are given the x-intercept. Okay, sekarang kita fikir sudah. If you want the linear form, of course, we have to know first what is the y-intercept and what is the gradient for the graph, right? So from here, we can find the gradient is negative 1 over 0.5. You will get negative 2. And the y-intercept is positive 1, right? So with that, we know already, oh, kamu nampak negative 2 di sini. Dan kamu nampak ini plus 1 di sini. Ini yang kita mau jadikan dia menjadi gradient dan y-intercept. But the problem here is, dia di atas. Dia power. Dia index. Dia bukan di bawah. So, kamu mau fikirkan sesuatu cara untuk kasih turunkan dia. So, the only way we can do here is, we kasih log both sides. So I'm not sure whether you still remember how to kasih log or not. Maybe we kasih log. Okay. Another question here. Log what? What base we want to use here? Actually, very simple. If you look at this one is base 2 kan? So we kasih base 2 lah. Log 2. Y equals to log 2 to the power of negative 2x plus 1. Kamu akan nampak begini. Okay, after we kasih log, so again I want to emphasize why we use the base 2 here. Sebab di sini ialah base 2. Asalkan ini 2 and 2, selepas kamu bring down the negative 2x plus 1, log 2 dia akan jadi 1 saja. Dia akan hilang juga. Okay, never mind. We bring it down first. Log 2y equals to, sekarang saya kasih turun menjadi negative 2x plus 1 di depan. So biasa saya akan remind student kasih letak bracket dulu sebelum kamu teruskan. Log 2. Dan sekarang kita tahu log 2 dia akan jadi 1. Right. So do you notice that we have get something log 2y equals to negative 2x plus 1. Yang log 2 itu hilang, bukan hilang, dia menjadi 1 sudah. So kita cuba cek balik. Negative 2 ini ialah keturunan dia, betul? Ini plus 1 ini ialah y-intercept,
pintasan Y dia. So with that, kamu boleh nampak sudah yang bentuk linear dia. Ini ialah big Y, ini ialah big X. So negative 2 ialah gradient dia, and plus 1 ialah Y-intercept dia. So with this, we know our big Y is log 2Y and our big X is small x. So basically, this is how we understand how to reduce the equation, non-linear equation into linear form jika dibagi certain condition to fulfill. Okay, I want to show you some more example because you notice the three example I give you here, they give you the graph, then they ask you apa itu big Y dan apa itu big X, kan? So sometimes the question might ask in this way. Let us have a look. Okay, saya guna balik soalan yang sama, tapi yang saya tukar di sini ialah P. Kamu nampak P? Saya tukar sudah. Tadi ialah nombor kan, sekarang saya tukar menjadi unknown, P dan Q. Mungkin kamu rasa familiar juga dengan bentuk macam ini. Kenapa? Sebab ini sentiasa ditanya dalam soalan. Okay, so cuba kita tengok soalan dia. The question want you to reduce this non-linear equation into the linear form where the straight line is moving down with the big Y of Y over X square and the big X is 1 over X square. Dan kamu boleh nampak Y-intercept dia ialah 2 and the gradient dia tidak dibagi tapi kamu boleh carilah kan. Okay, so now the question is, find the value of P and Q. Kamu rasa familiar kan? Biasanya soalan dia suka tanya begini kan. Paper 1, paper 2 dia suka begini. Dia bagi beberapa unknown, dia tanya apa ini, apa itu. So, how we supposed to do this? Actually, very simple. So, if you understand the concept of linear form, okay, then we just have to understand how to reduce into linear form and then we try to compare, right? Maybe we try to find the gradient and the y-intercept first from the graph. Okay, kita cuba tengok gradient dia. Sama sajalah dengan yang tadi. Sama saja dengan yang tadi. So we try to reduce it from here. Sebab soalan ini dia sudah bagi kamu big Y kan, Y over X square. So dia terang-terang beritahu kamu, oh ini kamu mau divide by X square kan, so saya divide by X square. So Y over X square. Then ini P X square, if I divide by X square, I will get P lah kan. Q divided by X square, I will get Q over X square. Okay, saya mau cakap lagi, kenapa saya mau kasih divide by X square? Sebab soalan dia bagi Y over X square. So, itulah saya perlu ikut. Okay, then after that, I try to get my linear form. It's actually linear form already, but I want to susun dia bagus-bagus. Ini Q over X square, saya letak di depan. Then saya tulis Q bracket 1 over X square. Betul tak? Dia sama kan? Saya kasih tulis begini supaya kamu nampak gradient dia dan y-intercept dia. Then plus P, I write at the back. Actually, you want to write in front, you want to write at the back is the same. So with that, we get our linear form where you can see the big Y is Y over X square, your big X is 1 over X square, and your gradient is Q, and your Y-intercept is plus P. So jika kamu mau tahu, so maksudnya ini linear form, dia sepatutnya mewakili garis lurus yang dilukis di sini sudah. So maksud dia, jika kamu tahu apa gradient dan apa y-intercept dia, sepatutnya kamu boleh cari sudah itu P dan Q. Right, so we can find from here. So can you see the gradient is negative 1? The gradient is negative 1, right? And the y-intercept is 2. Cuba kita compare. Gradient is Q. So with that, we get the answer. P is equal to 2. P is the y-intercept. Okay, I find the y-intercept first. And the Q is equals to negative 1. So ini salah satu cara kita pergi cari jika ada apa-apa unknown di soalan. So kamu nampak cara yang saya guna sama saja. Saya kasih reduce menjadi linear form. Yang penting saya mesti tahu apa itu gradient dan apa itu y-intercept. Dan saya boleh cuba compare sudah. Okay, let me show you again one more example. Actually, it's the one just now. It's just that I changed to unknown. So you can see Q, you can see P, I write down here. This one is, just now is numbers actually. I just changed to unknown. So let us see how we're supposed to find the P and Q if you are given the straight line look like this. Okay, this type of question, this question also the same.
dia cakap dia mau big Y dia ialah XY and big X dia ialah small x. Okay, so dari sini kita tahu sudah, we can actually find the gradient first, where the gradient is negative 2 over 1 and your y-intercept is negative 2 jika kamu boleh nampak dari sini. Okay, so now we want to reduce the equation into linear form. Okay, seperti yang kita tahu, soalan sudah beritahu kamu, ini big Y kamu. So, kamu mau dia XY. Tapi yang original equation kan Y saja. So, apa kamu patut buat? Multiply both sides with X lah, kan? So, you multiply both sides with X, I get XY equals to P over X times X. The over X hilang sudah. Then, Q times X, QX. Okay, jika kamu tidak mau susun begini, kamu boleh tulis begini juga lah. Yang QX kamu letak di depan, plus P kamu letak di belakang. Then, kamu boleh nampak sudah, big Y equals to Q big X plus C, which is P. Okay, tapi tidak semestinya kamu tulis beginilah. Asalkan kamu boleh asalkan yang bentuk kamu tulis boleh nampak big Y, kamu boleh nampak big X, kamu boleh nampak gradient dia, kamu boleh nampak ini y-intercept. Ini kita panggil linear form sudah. Then kita boleh compare sudah. Q ialah gradient kan? Gradient ialah 1. P ialah y-intercept and y-intercept is negative 2. That will give us P equals to negative 2 and Q is equals to positive 1. So basically, this is how we understand how to apply the concept of linear form to find the unknown given in the questions. So let us try one more. Y equals to P to the power of negative 2x plus Q. Sama juga dengan tadi, saya tukar menjadi unknown saja. Then, saya bagi kamu condition dia. Sekarang saya mau graph dia turun. Dan big Y dia, saya mau log 2Y. Big X dia ialah small x. Actually sama saja dengan yang tadi. Hanya saya tukar cara saya tanya soalan. Okay, dan kamu nampak y-intercept ialah 1 juga. So firstly, from the linear form, kami tahu sudah. First, gradient dia ialah negative 1 over 0.5. Right? Then we are going to get negative 2. Gradient negative 2. That's why the graph is going down. Secondly, kami tahu juga yang y-intercept dia ialah 1. Ini yang apa kita boleh dapat dari equation di sini. So, jika kamu mau tulis, kamu akan tulis begini. Log 2y equals to 2x plus 1. Actually, dari sini kamu nampak sudah linear form dia. Tapi, kami mau cari apa P dan apa Q. Kan? So, since we want the log 2, soalan sudah beritahu kamu dia mau log 2. So, obviously, we want to add log 2 both sides. Okay, saya tulis lagi log 2y equals to log 2 P to the power of negative 2x plus Q. Right? Then, we are going to do the same thing. Saya kasih turun itu negative 2x plus Q. And then, log 2P saya letak di depan. Ini mungkin ada complicated a bit. Kenapa? Yang soalan tadi kan, dia memang sudah nombor. Dan kami pun tahu, log 2 dia akan bagi kamu 1. But ini kamu tidak tahu. So, macam mana mau dapat linear form dia? Terpaksa kamu pergi kembang dia lah. Expand. Kamu buka itu bracket. So, I will expand it. So, I multiply inside. So, what I will get here is log 2y equals to, okay, ini saya multiply dengan negative 2x kan. Kamu mesti ingat itu x ialah big X kamu. So, selepas saya multiply, saya akan dapat negative 2 log 2p. Okay, then saya akan letak bracket begini. Then baru saya tulis x. Supaya saya tahu, oh, yang depan ini semua ialah gradient saya. Big X saya ialah small x. Then after that, log 2p multiply with q, saya tulis begini. Q log 2p. Dia nampak complicated lah, but with this, we can actually see the linear form already. Log 2y is big Y. Ini small x is your big X. And semua di depan sini ialah gradient. And semua di belakang sini ialah y-intercept. So what we have to do next? Same thing, we have to reduce. We have to compare.
Sebab kita tahu sudah kan gradient dia ialah -2 dan y-intercept dia ialah 1. So maybe we can compare the gradient first. Okay, we compare the gradient first. -2 log 2p sama dengan -2. Kamu boleh nampak kita boleh kasih potong-potong dia. Potong-potong dia. So selepas kamu cancel, kamu masih tinggal 1 di sebelah, right? So log 2p is equals to 1. So lastly, if you want to find the value of p, very simple also, we just have to move the base 2 to the other side, make it becomes, jika kamu masih ingat, kami tulis dia begini. We move the 2 to the other side, it becomes 2 to the power of 1. Of course, after you move the 2, the log in front hilang sudah lah. Then kamu akan dapat jawapan 2. Alright? Then after that, we want to, after we look at the gradient, we can look at the y-intercept already. And our y-intercept is q log 2p. So this q log 2p sepatutnya sama dengan 1. So same thing also, we are going to compare. Right? So after we compare, maybe if you compare the y-intercept, kamu akan stuck sikit, ada 2 unknown dalam. Tapi kita sudah tahu, log 2p sama dengan 1. So that's why this log 2p, kamu boleh tukar dia menjadi 1. Terus you will get the answer, q is equals to 1. That's it. Okay, so basically in exam, they always like to ask in this way if you notice. Dia akan bagi kamu non-linear equation, dia akan bagi kamu straight line, then linear form, then dia akan tanya apa ini p, apa ini q. Okay, so this is one of the way for us to solve. Means we reduce it into non-linear equation and then we try to compare to the gradient and the y-intercept from the graph. But of course, this is not the only method you can use. Kita boleh pakai juga yang second method, we call it. Let me show you again, second method, we can also do in this way. So some people, you can choose any way that you prefer. So the second method here is, tadi saya cuba dapatkan itu linear form dari non-linear equation. Betul? So sekarang saya cuba dapatkan itu linear form dari graph saja. So maksudnya, saya akan terus lihat dari sini. Oh, ini straight line, y over x square, 1 over x square. Saya tahu sudah, y-intercept dia ialah 2, and then gradient dia ialah -1. Then apa yang saya buat? Saya akan rujuk dengan big Y equals to big X plus C di sini. Then saya akan isi satu-satu. Big Y ialah Y over X square kan, saya isi. Gradient ialah -1. Then big X ialah 1 over X square. C ialah Y-intercept, saya akan isi 2. Then saya akan dapat begini. Y over X square equals to -1 over X square plus 2. Right? Kamu nampak sudah ini sebenarnya ialah linear form yang saya dapat dari graph. Actually, we got different method to get the linear form. Kamu boleh dapat either from the non-linear equation yang the one I show you just now, or you can get it from the graph, or you can get from both. Up to you. This one is the second method. Why I say second method? You look back to the questions. Kamu nampak di depan sini ialah Y. So we can actually try to find a way to make the X square here disappear before we compare, right? So what I do, I don't want the X square, right? I times X square here. Then after that, the whole thing here also the same. I multiply with X square. So jika saya multiply with X square cancel off already. Then I will get Y equals to 1 over X square times X square hilang sudah. 2 times X square becomes 2X square. Kamu perasan kan? Sekarang saya dapat balik sudah non-linear equations. Ikut soalan dia ialah Y. Nampak depan dia. And then kamu boleh nampak ini X square. Sama juga kan X square di sini. So apa maksud dia? Nombor di depan X square 2 adalah sama dengan P. Dan nombor yang di belakang, actually is the belakang lah, 2X square minus 1. Same as Q. Kan dapat jawapan sudah. So you can see the first method I showed you just now, we try to reduce
we try to get the linear form from the non-linear equation, and then we compare with the gradient and the y-intercept. The second method here, I try to get my linear form from the graph. Then after that, I try to turn it back, becomes non-linear equation, and then I compare. So is any method you prefer, you can just choose. You can just choose any method you prefer. But usually we prefer to use the first method lah. Okay, let me show you the second one. Actually, cara dia buat sama juga. What I do, I will find the gradient and the y-intercept. You can see the gradient sebenarnya yang sama dengan soalan tadi, kami tahu sudah. Gradient ialah 1 dan y-intercept ialah -2. Yang penting kamu mesti tahu macam mana tulis linear form dia. Boleh nampak ini big Y. Big Y ialah XY. Big X ialah X. Gradient ialah 1. Y-intercept ialah -2. So, cara kita tulis ialah big Y equals to gradient big X then -2 sebagai y-intercept dia. Ini linear form yang kita dapat dari garis lurus ini. Okey, sekarang saya mau cuba dapat balik itu non-linear equations. Non-linear equation, jika kamu tengok sini, dia ada X kan? Saya ada X di depan. So we don't want the X in front. What we do? Very easy. Divided by X, both sides. So this one also we divided by X. So what I get? Y equals to 1. X over X, 1. -2 over X, -2 over X. So mungkin ada orang dia belum lagi nampak linear form di sini. Tidak apa. Saya akan break dia. Y is equals to 1 minus 2, 1 over X. Kamu boleh faham dalam bentuk ini juga, tapi actually tidak perlu. Kenapa? Sebab sebenarnya kamu boleh compare sudah. Tengok. Ini Y di depan. Saya sudah dapat Y di depan. Ini over X kan. Saya sudah dapat over X. So, it's very obvious this P is the same as -2, right? And this Q is the same as 1. Dapat sudah jawapan, -2 and 1. Alright? Okay, we show one more example. Then after that, we move to, I want to show you some SPN question. Let us see how we're supposed to answer the question in SPN. Okay, let us have a look on this. The third one, dapat sudah big Y ialah log 2Y, big X ialah X, ini yang linear form yang kita mau. Then after that, Y-intercept is 1, gradient is -2. Sama dengan yang apa kita dapat tadi. Tapi cara yang kita buat lain sikit, kita mau dapat linear form dia. Linear form ialah big Y equals to M, big X plus C. So isi saja. Actually tadi saya sudah tunjuk, log 2Y equals to gradient is 1, big X is small x, and after that, -2. Ini linear form kita. Right. So now we have to find a way to make the Y becomes the subject, seperti yang soalan di sini. Sebab soalan di sini, subject dia ialah Y kan. Ini non-linear equations. So you can see the Y is here. We don't want the base 2 in front. What we do, we move the base to the other side, make it becomes 2 to the power of -2x plus 1. So selepas kamu pindah itu base 2, then the log hilang sudah, kamu dapat ini Y. So with that, we get Y is equals to 2 to the power of -2 plus 1. Okay, cuba kita tengok lagi ini. Y. Y kan sama. And then kamu nampak ini base 2. Ini base P. Tidak tahu lagi. Cuba kita tengok ini lagi. Ini X. Ini pun X kan. Sama juga coefficient dia, -2. So with that, we can actually compare already. This Q is +1. And this P is +2. With that, we get our answer. P is equal to 2 and Q is equal to 1. And I show you two different methods. Yang penting, the main point here is you can always get your linear form from the non-linear equation or from the graph itself. So it depends on how the question asks. Alright? So now let me show you how we're supposed to apply the concept of linear form in the SPN questions. So I would like to show you
the paper 1 question first from SPM 2015. Okay, let us have a look. Diagram 10 shows the straight line graph obtained by plotting 1 minus x against x square. Soalan ini dia beritahu kamu sudah. Big Y kamu ialah y minus x. Big X kamu ialah x square. Ini big Y dan big X. Big Y, big X kamu. Then, dari soalan ini, dari graf ini, kamu menampak ini ialah straight line. So, maksudnya ini ialah linear form sudah. Tapi dia bukan linear equation. Macam mana kamu tahu? Big Y dan big X dia. Sepatutnya, jika dia linear equation, dia mesti garis lurus dan dia label Y against X. Tapi ini bukan. Kamu nampak big Y, big X dia memang lain. So you know that this is the linear form. But the original equation is non-linear equations. Tapi kamu perasankah soalan ini dia tidak beritahu kamu apa itu non-linear equation dia. Dia beritahu kamu linear form dia saja. Dengan Y intercept dia 6, 6. And X intercept dia ialah -2. Now the question said, express Y in terms of X. Ingat ya apa yang saya cakap tadi? Ini big Y dia ialah Y minus X. Jika soalan dia minta subjek dia menjadi Y, obviously the question want you to find back the non-linear equations. Right? So if you want to find back the non-linear equation, we try to get the equation of the linear form first, based on the information here. Ada satu lagi information kita perlukan, iaitu gradient. So untuk cari gradient, saya harap semua masih ingat ada dua formula. One is M is equals to Y2 minus Y1 over X2 minus X1. Another formula is M is equals to negative pintasan Y over pintasan X. Okay, so kamu boleh guna apa-apa formula yang kamu suka lah. So sebab di sini kan saya sudah tahu pintasan Y ialah 6, pintasan X ialah -2. Then saya isi saja negative 6 over -2, which give me 3. So that will give me my gradient already, which is 3. So selepas kamu dapat itu semua information, actually we can get the linear form already kan. This is our big Y, this is our big X. Kita kasih isi satu-satu, big Y put in, and gradient saya ialah 3 kan, letak dalam, and then big X saya ialah X square, saya letak dalam juga, and plus C 6. That will give me my linear form, right? But of course the question doesn't want for linear form. The question want non-linear equation with the subject as Y only. So if you look at this question, very simple. So what we do, we just have to move the minus X to the other side. Then we get back our linear form already with where the subject is Y in terms of X. So soalan ini dia keluar pada tahun 2015. So kamu boleh nampak soalan dia masih kamu boleh nampak dia senang lah. Actually topik ini dia sangat senang. Itulah saya harap semua murid boleh menguasai topik ini dengan bagus. So memang paper 1 dengan soalan dia senang, dan nanti saya akan tunjuk kamu paper 2 juga yang kita mesti score. Okay, for the marking, 1 mark given after you find the gradient, 1 mark is given once you get your linear form. Okay, 1 more mark is given once you get your non-linear equation where the subject is Y. Ikut soalan dia. Senangkan untuk dapat markah 3 markah di sini. Of course, this question is the simple one. So let me show you another similar questions. Similar question come out again in year 2018. Okay, let us have a look. 2018, kamu nampak pattern soalan dia kan hampir sama saja. Diagram 6 shows the graph of a straight line x square over y dan 1 over x. Dan obviously kamu nampak graf yang dibagi ialah straight line. Betul? So jika garis lurus, kamu tahu sudah, kamu perlu check ini apa yang dia label sini. Jika dia label y against small x, kamu tahu ini memang linear equations. Tapi dia bukan. Dia label x square over y. That one is our big Y and big X. Dia ialah linear form.
Tapi originally dia ialah non-linear equations. Tapi apa non-linear equation dia? Soalan tidak beritahu. Okay, itu yang saya cakap. Soalan dia boleh twist. Dia boleh tanya di mana-mana saja dia boleh tanya. Yang penting kita faham macam mana dapat linear form dari graf dan macam mana dapat linear form dari non-linear equation yang dibagi. Ikut ikut syarat-syarat dalam soalan. Okay, so kita tengok lagi graf ini. Apa yang kita tahu? Kita nampak lagi ini negative 5, which is the y-intercept negative 5, right? And kita dibagi lagi titik di sini 6, 4. Definitely we can find the gradient already. Why? Because we know that the coordinate of this y-intercept is 0 and negative 5. Correct? Well, let us look at the question first. Express small y in terms of x. Kamu nampak ya soalan dia hampir sama dengan soalan yang ditanya di tahun 2015. Dia mau kamu cari balik apa non-linear equation untuk linear form ini. So very simple. One more information we need here is the keturunan dia, gradient. So again, we use back the formula to find the gradient by referring to these two coordinate. Gradient is equals to 4 minus negative 5. Okay, saya pilih dari titik ini ya. Then after that saya pilih titik ini. Kamu boleh juga lah mau start dari 64 kah atau 0, negative 5, then one up to you. Yang penting, if you start from 4, then your x have to start from 6. 6 minus 0. Then saya akan dapat 9 over 6. If you simplify, you will get 3 over 2, which gives us our gradient. Right? Nampak sudah? Kamu sudah dapat itu semua information yang kamu perlu untuk linear form. Big Y equals to M big X plus C. Kamu isi saja satu-satu. X square over Y equals to gradient ialah 3 over 2. Big X ialah 1 over X. Saya kasih bracket di sini. 1 over X. Supaya kamu tahu ini ialah gradient di depan. Ini ialah big X dia. So plus C minus 5. That is our linear form. But of course, this is not our answer. Why? Because our answer is Y. Ini banyak orang sakit kepala sudah. Sebab Y dia kamu nampak di sini. Banyak orang dia akan susah hati. Kenapa? Macam mana mau kasih pindah ini Y pergi atas lah. Sebab ini Y di bawah dan ini ada X square kacau-kacau di sini. So you don't confuse first. So if you want to make sure the Y is in front, very simple. We do something here first. You can see this 3 over 2, 1 over X minus 5. Kita cuba buat sesuatu di sana dulu. Saya salin sini ya. X square over Y. 3 over 2 multiply with 1 over X. Saya tulis dia sebagai 3 over 2X. Saya rasa semua faham juga kan? Minus 5. Okay, kamu faham juga. Jika kamu mau pindah-pindah dia supaya Y di depan, paling senang ialah kamu kasih, sebab ini ada dua sebutan bah. Kamu buat dia satu sebutan dulu, kasih gabung dia. 5 is actually 5 over 1, correct? So we multiply with 2x. Okay, why I multiply with 2x? Because I want to make them the same denominator, right? So let us see what happened. So if same denominator means my denominator now is 2x. Sama sudah sekarang. Then sini dia 3. Then sini 5 multiply with 2x, you get 10x. Right? Then here remain the same, x square over y. Okay, once kamu dapat ini, kamu senang sudah untuk kamu pindah. Kenapa? Sebab kamu boleh buat cross multiply begini. Saya harap semua masih ingat cross multiply. 2x multiply with x square, I get 2x cube. Right? Y multiply with 3 minus 10x, saya tulis begini sajalah. Bracket 3 minus 10x. Okay, saya tidak mau darab ke dalam. Kenapa? Sebab saya tidak mau ada X di depan. Saya mau Y saja. Kamu nampak sudah, saya sudah ada Y di sini. So, apa yang saya buat sekarang? Saya tidak mau ini 3 minus 10X. So, what I do? Both sides I divided by 3 minus 10X. Same thing also, here I divided by 3 minus 10X. Correct? But this one we can cancel off already.
No more. Kamu nampak saya sudah berjaya buat itu Y di depan. And di sebelah dia tiada Y, dia X saja. So this is what we call Y in terms of X. 2x cubed over 3 minus 10x. So with that, we get our non-linear equations. Alright. So this question, the marking is also the same. Firstly, they give you when you find the gradient. Secondly, when you find the linear form. Thirdly, when you find the non-linear equation where the subject is Y in terms of X. So saya harap ini jelas. So dua soalan yang saya bagi sini 2015 dan 2018 dia serupa. Hanya 2018 mungkin dia ada susah sikit untuk buat itu Y di depan. Tapi untuk pelajar yang bagus algebra dia sepatutnya tiada masalah lah. Okay, let me show you again. We go back a bit to 2014. Adakah soalan sentiasa tanya begini saja, dia bagi kamu linear form tapi dia tidak beritahu kamu apa itu non-linear equation, then dia minta kamu cari? No. Okay? They will give you the non-linear equation also. Let us have a look on these questions. The variable x and y are related by the equations x, y equals to 4x minus 2x to the power of 3. Ini kita panggil non-linear equation, tidak linear. Dia bagi sudah sekarang. Dan sekarang dia bagi kamu graph juga. Graph straight line, kamu boleh nampak big Y dia ialah small y, big X dia ialah X square. This is the first two information we can see from the graph. Dan sekarang kamu nampak, tiada apa-apa titik diberi dalam graph. Kamu tidak tahu apa itu Y-intercept, kamu tidak tahu apa itu Q, kamu tidak tahu apa-apa pun. So, kamu hanya tahu big Y dan big X. Kamu tidak tahu Y-intercept, kamu tidak tahu gradient, tidak boleh cari. So in this case, we know that we cannot find the linear form from the graph. We have to get the linear form from the non-linear equation, xy equals to 4x minus 2x cubed. So that's why the first question they said, ungkapkan persamaan xy equals to 4x square minus 2x cubed dalam bentuk linear dia. Okay? So actually, if very simple also, you look back to the big Y. Our big Y is Y. So which means we don't want the X, right? So if you don't want the X, very simple. What we do is, we divide everything with X. Okay, then saya akan dapat Y equals to 4, the X hilang sudah. Minus 2X cubed divided by X, saya akan dapat 2X square. Nampak sudah linear form dia. Okay, jika tidak nampak, kamu boleh susun dia lah. Y is equals to negative 2x square plus 4. Boleh nampak sudah kan? Ini ialah big Y dia. Ini ialah big X dia. Okay, mungkin saya boleh tulis begini supaya semua boleh nampak. Ini ialah big Y, ini ialah big X, ini ialah gradient, ini ialah Y-intercept. So with this, we have fulfilled the condition of getting linear form. So that is our first answer. Alright. Now, of course jawapan kamu tulis beginilah. Kamu jangan tulis begini. State the gradient. Gradient ialah keturunan. Dan coordinate P. So jika kamu tengok graph dia, coordinate P ialah Y-intercept dia. So actually consider bonus question lah. Why? Kamu boleh nampak sudah bah dari linear form dia. Because we can understand it from here, right? And our gradient is negative 2. Betul? That is our first answer. Kamu boleh terus baca dari linear form dia. Dan our Y-intercept is 4. Tapi kamu mesti berhati-hati. Sebab soalan dia minta coordinate. So coordinate dia mesti ada X coordinate dan Y coordinate. So kamu mesti tulis 04 untuk dapat jawapan dia. Okay, untuk soal ini 3 markah saja. 1 markah untuk linear form, 1 markah untuk gradient, 1 markah untuk coordinate P. Okay, soal ini pun tidak susah sangat lah. So first 2 question I show you how to get the linear form from the graph. This question I show you how to get the linear form from the non-linear equation dengan keadaan kamu tidak boleh dapat dari graf ini. Tapi kadang-kala
kamu boleh dapat daripada kedua-dua tempat. Non-linear equation pun boleh dapat, graph pun boleh dapat. Okay, let me show you. SPM 2011, ini lama sudah lah, 10 years ago, but it's good for us to refer and then we check how the question asks. Ini kamu boleh nampak banyak information is given. 3y equals to p minus 1x plus 12 over x. Ini obviously dia ialah non-linear equations. Okay? Dan kamu boleh nampak yang untuk straight line yang kamu akan reduce dia, big Y dia ialah XY. Yang big X dia ialah X square. Dan kamu hanya bagi satu titik. Satu titik di sini 06. Dan 06 ini ialah Y intercept kamu. Tapi jika hanya ada satu titik, kamu tidak boleh cari kecurunan dia kan. Sebab satu titik saja. Kamu tidak boleh buat apa-apa. So sama juga soal ini. Walaupun ada bagi satu titik, masih tidak boleh buat apa-apa. So, kita perlu refer back to the non-linear equation. So, that's why the first question they ask, express the non-linear equation, this one, in its linear form. Tukar menjadi bentuk linear dulu. Okay, so sekarang kita cuba tukar dia menjadi bentuk linear. So, always remember, your big Y is XY. Tapi non-linear equation kamu, di depan dia ialah 3y. So, kita tidak mau itu 3 di depan kan? Dan kamu mau x di depan kan? Apa yang saya sepatutnya buat? Saya salin di sini dulu. 3y equals to p minus 1 bracket x plus 12 over x. Apa yang saya patut buat? Of course, maybe we can do step by step. Saya darab semua dengan X dulu. Okay, saya darab semua dengan X dulu. So, 3y times X, I get 3xy. Betul? And then, P minus 1 X times X, I get P minus 1 X, dia akan jadi X square. 12 over X times X, dia akan jadi 12. Over X hilang sudah. Okay, next. I don't want the 3 in front. Because the big Y don't have the 3. So, to eliminate the 3, very simple. I divided by 3. Right? Imagine semua benda saya divided by 3. Then, I will get xy di depan. And p minus 1 x square divided by 3, I get p minus 1 over 3x square. Betulkah? Then, 12 divided by 3, saya akan dapat 4. So, kamu perasan saya sudah dapat itu linear form saya. Ini xy, ialah big Y saya. Ini x square, ialah big X saya. And then p minus 1 over 3, ini semua benda ialah gradient. Kan? And the plus 4 at the back, ialah Y intercept saya. So, with this, we get our linear form. Okay, now, let us have a look on the question. The question said, given the gradient of QR is negative 2. Oh, dia beritahu kamu gradient ialah negative 2. Dan kamu tahu juga dari linear form, ini ialah gradient kita kan. P minus 1 over 3. Dan terus kamu tahu sudah. Oh, ini benda saya akan compare dengan negative 2 untuk dapat jawapan dia. And the question said, find the value of P and of T. So, obviously, we had to compare the gradient. And one more thing here is, kamu perasan ini y-intercept ialah 4 dan dari garisan dia dari garis lurus kami juga tahu y-intercept dia ialah 60. So we want to compare the y-intercept and also the gradient. So what we do now, I will compare the 60 with 4 first. So I compare the 60 with 4 and then we move the 6 to the other side. I get 4 over 6. Jangan lupa untuk kasih simplify your answer becomes 2 over 3. Alright? And then we compare the keturunan. Kasih banding itu keturunan. P minus 3 over 3, minus 1 over 3, we compare with the gradient given in the question, negative 2. Move the 3 to the other side. I get negative 6. So lastly, I will get negative 6 plus 1. Negative 5. So with that, I get my second answer.
So you can see this question got a little bit similar to the one just now. It's just that you are given one extra value inside. The one just now very straightforward. They directly ask what is the keturunan, what is the coordinate of P, the y-intercept. But this one, they slightly twist the question a bit. They give you the gradient, they ask you what is P. Okay, they give you the coordinate 6t, which is your y-intercept, then they ask you what is T. But basically, they are the same. Okay, so first two questions, we get the linear form from the graph. Second and the third questions, we get the linear form from the non-linear equations. So let me show you the next example that we might need to get from both sides. Have a look on 2016. We have a look and we try to check how the question asks. Okay, firstly, this one, they give you non-linear equations. Nampak? Y equals to 2x squared minus q over x. This one is a non-linear equation. So we can get the linear form from here. And if you look to the question again, you know the straight line given big Y. And then given big X is x cubed. Okay, apa lagi kita tahu dari graph? Kita boleh nampak y-intercept dia, which is 3. Dan juga kita boleh dapat gradient dia. Tapi masalah dia ada bagi satu H di sini. Yang kacau-kacau dan buat dia sangat rumit. Okay, tidak apa. Kita cuba dapatkan maklumat daripada non-linear equation dan juga graph dia dulu. Dan jika kamu tengok soalan dia, find the value of H and of Q. Ingat ya, saya cakap tadi, soalan dia suka sangat minta kamu cari find the value of this P, Q, H and so on. So kita mesti tahu macam mana dapat itu linear form. Okay, kita cuba dapat linear form dari graph dulu. Okay, dari graph dulu kita cuba dapat. Big Y equals to M, big X plus C. So big Y kita tahu sudah XY. Kan? Gradient nanti kita cari. Big X ialah X cube. C ialah y-intercept kan? 3. Okay, cuba cari gradient. Gradient saya akan guna titik ini dan juga ini titik. Titik ini saya akan tulis 0,3. Okay, so I will start from 13. 13 minus 3 over H minus 0. That will give me my gradient 10 over H. Then saya tulis di sini. Then saya kasih bracket supaya saya tahu, oh ini ialah gradient. Dapat? Nampak? Saya dapat sudah yang gradient form saya, linear form saya, where the gradient is 10 over H and the y-intercept is plus 3. Okay, I want to emphasize again, in exam, you're not necessary to write this one. This one, I just write it to show you. Alright, so now we want to get the linear form from the non-linear equations. So, kita cuba tengok balik. Ini big Y, XY kan? So, kita cuba buat sesuatu untuk jadikan ini Y sebagai XY. Actually, senang saja. We multiply everything with X. So, XY equals to 2X cubed minus Q over X times X. It become Q. The over X is gone. So, kamu perasan kan ini macam linear form sudah? Ini ialah big Y dia. Ini ialah big X dia. Dan gradient dia di sini. And the y-intercept at the back. So, this is big Y. This is big X. Gradient ialah 2. Y-intercept ialah minus Q. Okay. So, now, I think we can do something already. Do you notice this gradient? This gradient 2 is actually the same as this gradient 10 over H. Sama kan? And also, do you notice this negative Q, the y-intercept, is actually the same as the 3. Okay, ada orang dia boleh terus baca dari graph. Then tidak perlu tulis ini linear form di sini sudah. Ada orang dia mau tengok macam ini, baru dia boleh dapat banding. So, it's up to you. Okay, up to you. Which way you like to do. Yang penting you understand the concept here is we compare the gradient and the y-intercept. So we compare first the y-intercept. Negative Q equals to 3. Kamu akan dapat the first answer. Q equals to negative 3. Then we compare the gradient. 10 over H equals to 2.
This one, ada pelajar sampai sini kan kadang-kadang dia pandai bingung macam mana mau dapat. So jika kamu bingung macam mana continue, very simple. We just have to do the cross multiply. Cross multiply, you multiply both sides with h. Okay, you multiply both sides with h like this. This one also you multiply with h. H and h cancel already. No more, right? So saya tinggal 10 di sini. Then 2h. So lastly, I don't want the 2. I divided by 2. Then last, I will get my answer. H is equals to 2. Of course, this is a proper way. So you don't have to show in the exam if you can do it in the shorter way, right? So for this question, also the same, 3 marks. So 1 mark is given for the linear form, of course. 1 mark is given for Q. 1 mark is given for H. So it's a very, I'm not saying it's difficult. It's not that easy. It's not that difficult. It's just a normal question. So hopefully everyone can, hopefully this is clear and you can understand how to apply the concept, how to compare the gradient and the y-intercept. But of course, we need to do more practice again. So let me show you next questions, which is very similar to this. Some people maybe you want to ask me, for this question, adakah saya mesti compare gradient dan compare y-intercept seperti yang saya tunjukkan di sini? So my answer is, it's not necessary. Why? Because we got the second method. I believe that a lot of you also learned about the second method in school. We call it substitution method. Okay, what is substitution method? Just like the name, kaedah penggantian. Kami akan ganti itu titik ke dalam linear form dia. Okay, we have to get the linear form first. So based on what we get just now, our linear form is xy equals to 2x cubed minus q, right? So this is the one that we get from the non-linear equations. So untuk murid yang mau guna substitution method, my advice is, ini xy kan? Ini xy, kamu tukar dia menjadi big Y dulu. Then ini x cube, kamu tukar dia menjadi big X dulu. Then kamu tulis begini. Big Y equals to 2 big X minus Q. Okay. Then selepas itu baru kamu substitute. Ya, kamu tengok balik ini H13 and then ini 3 titik dia ialah 0, 3, right? Okay, we can substitute one by one. Okay, maybe I substitute this 0, 3 first. My 0 is X, my 3 is Y. Put in. 3 is equals to 2 times 0 minus Q. Kamu nampak tak? Saya dapat jawapan sudah. Q is equals to negative 3. Okay, sekarang saya refer second point di sini. Ini X saya, ini Y saya. Ini kasih masuk lagi. Masuk dalam sini. Okay, saya akan dapat 13 is equals to 2H minus Q. Q is negative 3 kan? Saya kasih ganti dalam. And then kamu kira dia, so negative become positive. So if you move to the other side, it become minus. So 13 minus 3, you get 10. 10 is equals to 2H. So H is equals to 5. That will give us the answer for Q and H. So ini kita panggil dia substitution method. So my advice is, if you want to use substitution method, you always change the big Y and big X in this form first before you substitute. Okay, now I want to tell you my rationale. Do you know why I advise you in this way? Because some of the student, dia pandai bingung. I give you one example. Dia tengok ini kan, H, ini ialah X, ini ialah Y. Then dia terus masuk sini. Kamu tahu macam mana dia masuk? Dia akan tulis begini. H. Then Y dia tulis 13. Then equals to, then 2 dia nampak X lagi, dia tulis H. Then dia continue dengan cube di sini. Then minus Q. Nah, dia tulis begini. Then after that, the second point, dia pun buat yang sama. X, dia akan letak kosong. Then Y, dia akan letak 3. Then after that, dia continue. 2. And then X kan, dia letak kosong lagi. Kosong cube. Minus Q. Then lastly, dia pun bingung apa ini. Kamu faham apa masalah di sini? Sebab dia anggap ini koordinat di sini ialah small x dan small y. Tapi sebenarnya dia bukan. Dia ialah big X dan big Y. Kamu nampak kan? Dia ialah big X dan big Y. Bukan X small Y anymore. So, kamu mesti faham juga ini H
dia ialah X cube. Ini 13, dia ialah XY. So that's why, to avoid the confusion here, I will advise you, kasih ganti menjadi big X, big Y dulu. Sebelum kamu kasih ganti dalam. Okay, so this is what we call substitution method. Alright, so let me show you a few more examples how we apply these two different methods in solving the question. Let us have a look on SPM 2017. Kamu nampak soalan dia similar juga. They give you a non-linear equations. Then they give you the graph. This time the graph they purposely give you incomplete graph. Dia lukis halfway, then dia stop sudah di sini. Supaya kamu tidak tahu apa itu y-intercept dia. Tapi kamu boleh nampak big Y dia adalah y minus x, dan 1 over x square dia ialah big X. Nah, kami tidak tahu y-intercept dia, dan tidak boleh cari itu gradient. Tapi kamu tahu satu titik yang di pass through by the straight line, which is h over 2 and 5p. Okay, since we cannot get the linear form from the graph, we try to get the linear form from the non-linear equations. So the question is very flexible. You always ask yourself, bolehkah saya dapatkan linear form dari graph? Jika tidak boleh, bolehkah saya dapat dari non-linear equations? Okay, so we try to get it and make sure that you know that your big Y we want is Y minus X, right? Macam mana dapat? Senang saja. Move the X to the front. Then I will get Y minus X equals to R over X square, right? Kamu perasankah ini sudah linear form? Okay, jika kamu tidak nampak, saya tulis lagi bagus-bagus untuk kamu tengok. Y minus X is equals to, ini R over X square, saya boleh tuliskan R bracket 1 over X square. Nampak? Saya boleh split them. Then, actually saya ada satu nombor di belakang. Nombor dia ialah kosong. Itu kosong dia akan bagi kamu y-intercept. So can you see the linear form already? This is our big Y, this is our big X, this is the gradient R, and our y-intercept is 0. So no need to write lah. But that one give you a very important information. So which means if you go and extend the graph, it will pass through the origin of the graph. So this is what we understand from the linear form here, right? And the origin give you the coordinate of 0, 0. Kamu perasankah? Kamu bukan saja dapat itu y-intercept, kamu boleh cari juga gradient juga. So saya akan cari gradient dia, which is 5p minus 0 over h over 2 minus 0. Of course, 5p minus 0, h over 2 minus 0, saya akan dapat 5p over h over 2 lah. Okay, ada orang kan sampai langkah ini dia akan susah hati sudah. Ayo, dia ada pecahan dalam pecahan, dia susah hati. So for those who are having problem how to simplify the fraction, I can teach you a simple way. You nampak ini kan over 2 yang kacau-kacau di sini. So saya tidak mau ini over 2 di sini. So apa saya buat? Saya darab 2 sajalah. Tapi pastikan kamu darab 2 di atas juga. Dia mesti sekali. Bawah dan atas, so that you can cancel. Then what you got here? 10p over h. So with this, we get the gradient already, right? We get the gradient 10p over h. So that will give us our linear form. Big Y equals to m big X plus c. But actually, we don't need to write down the gradient already. Why? We don't need to write down the linear form already. But you want to write down also can. From here, we can get y minus x equals to 10p over h. The big X is 1 over x square plus c. Actually, ini dan ini dia hampir sama saja. So the only thing we need to know is they are having the same gradient. Actually, both of them, they are sama. So what we do, we compare the gradient. So 10p over h, we compare with r. Okay, after that, we read the questions. The question said, ungkapkan h dalam sebutan p dan r.
So kami mau cari sesuatu cara untuk kasih ini H sebagai subjek di depan. Okay, macam mana mau buat? Sangat senang. Saya sudah beritahu kan. Apa saya buat? Times H times H. Right? Those who are fast, you can directly get the answer. Those who are not that fast, you better do step by step. RH. And lastly, I don't want the R, so I divided by R both sides. So this one cancel, no more. So that will give me my answer. H is equals to 10P over R. Answer. Okay, you can see this question. The question tried to ask in different way, but the way we solve is still the same. We get the linear form and then we compare. That's it. So this question is 3 marks. So 1 mark is given once you get your linear form. 1 mark is given once you compare the gradient. 1 more mark is after you get your final answer where the H is the subject. Some people maybe want to ask me, "Ayo, macam susah ini jika mau guna cara ini untuk compare gradient, mungkin saya tidak terfikir mau buat begini. Bolehkah saya guna substitution method?" So my answer is, of course you can, no problem. Let me show you the second method, substitution method. So if you want to use substitution method, remember you have to get the linear form also. Okay, we already get the linear form just now. Y minus X is equals to R bracket 1 minus X square. So cadangan saya, jika kamu guna method ini, kamu tukar dia menjadi big Y dan big X dulu. Okay, kamu akan dapat big Y equals to R big X. Supaya kamu boleh elakkan itu kesalahan yang kamu anggap ini adalah small x dan small y. But always remember, this is your big Y, this is your big X. Macam mana kamu tahu? Kamu nampak di sini, kamu tahu sudah dia memang bukan Y, bukan X. Dia ialah big Y dan big X. Okay? So for substitution method, substitute inside only. So H over 2 and 5P, we substitute inside the big Y and big X. So we get 5P equals to R bracket H over 2. Kamu nampak dia hampir sama dengan apa yang kita dapat sudah. So if you want to let the H in front be the subject, very easy. Firstly, we times 2 both sides. Then we will get 10P equals to RH. Then dia akan sama saja dengan apa yang kita buat tadi. Over R, and it will give us our final answer. So maybe for this question, some people feel that, oh, the second method, kaedah penggantian lagi senang. So what I can say is, it's up to you. So you will decide which method you feel easier for you to understand. All right? 1 mark given for the linear form, 1 mark given to the when you substitute the coordinate inside correctly, and 1 mark given when you get your answer H as a subject in terms of P and R. Okay, I hope I'm clear already with this part. So basically, this is how we understand the paper 1 questions. So let me show you one more paper 1 question before we go to paper 2. Okay, let us have a look on SPM 2019. So this question, why I want to show you, because the question ada lain sikit. Okay, cuba kita lihat. The variable of x and the variable x and y are related by the equations y over x equals to px square minus qx. And then the diagram, dia ada tunjuk 2 graf di sini. Kamu nampak, oh, first time dia tunjuk 2 graf di sini dan kedua-duanya ialah straight line. Then banyak budak banyak murid dia akan bingung sudah. Apa berlaku di sini? Kenapa ada 2 graf? Kamu masih ingat yang dari awal lagi saya cakap, dari satu non-linear equation, you can actually get different kind of linear form, right? Different big Y, different big X, and you will have different gradient and different Y-intercept. Usually, we only get 1 because the question already fixed the condition there. Or you must get this one, you must get that one. That's why you only have 1 only. But this question, if you look properly, the first graph, big Y kamu tidak tahu. This one, dia tidak beritahu kamu big Y. But the question gives you, or the big X is small x. And the Y-intercept is negative 6K.
right? And then, if you look at the second one, big Y kamu tahu, Y over X cube. Tapi big X kamu tidak tahu, dia tidak mau beritahu kamu. Dan the question give you again, the Y-intercept, K plus 3. Okay, so before you bingung, we try to look at the graph one by one. We look at the first one first. Okay, we look at the first one. Since we cannot get the linear form from the graph, so we have to get the linear form from the non-linear equation here. Okay, cuba kita fikir. Big Y kita tidak tahu kan? Tapi kita mau ini X sebagai big X dia. So, cuba tengok sini. Apa cara dia untuk buat itu X menjadi big X? So, maksudnya ini X square kan? Dia square ini mau kasih hilang. Dan ini X kami pun tidak mau. So, mau kasih hilang. So, if you want to get that, of course, we have to multiply with 1 over X. Kamu boleh faham dia sebagai multiply with 1 over X atau kamu faham dia sebagai divided by X lah. Maksud dia sama saja. Okay, try to imagine if we divided by X, Y over X dia akan menjadi Y over X square. Betul? P over X square after you divided by X, dia akan jadi PX. Minus QX divided by X, dia akan jadi minus Q saja. Itu X hilang sudah. Jadi kamu perasan, kamu macam nampak itu linear form sudah. Ini ialah big Y dia. Dan ini ialah big X dia. Nampak tak? Dia sudah match the first diagram. And ini ialah P gradient dia. Dan Y-intercept dia ialah Q. Gradient kamu tidak tahu kan dari garisan yang diberi. Tapi based on the linear form we get here, we know that, oh, this Y-intercept is actually negative Q. Right? Okay, now, let us have a look on the second one, the second graph. Kita cuba lagi. Apa kita boleh buat untuk dapat second linear form? Second linear form, dia mau Y over X cube. Yang the original one di sini ialah Y over X saja. So, macam mana buat itu X menjadi X cube? Saya rasa murid-murid mungkin ada orang, mungkin antara kamu ada orang sudah figure out, kamu perlu darab dengan 1 over X square. Atau kamu faham dia sebagai divided by X square. If we multiply with 1 over X square, of course, you will get Y over X cube. Alright? Okay, cuba tengok lagi. PX square. If you divided by X square, the X square gone. You only left P. Right? Minus QX. If you divided by X square, kamu masih ada X lagi. Tapi X dia menjadi di bawah sudah. Q over X. Dia, kamu tengok ini macam dia nampak macam linear form sudah kan? So, saya akan susun dia bagus sikit. Y over X square equals to P minus, this one saya boleh pisah dia menjadi Q bracket 1 over X. Nampak sudah kan? Dia macam linear form sudah. Okay, saya susun dia lagi. Oh, mungkin tidak perlu susun sudah. Kamu nampak sudah. Ini big Y. Ini big X. Gradient dia ialah negative Q. Dan Y-intercept dia ialah P. So with this, from the information here, we know already something. First, the first big Y here is Y over X square. And the Y-intercept is negative Q, we know already. So the second straight line here, the big Y is given, but the big X here is 1 over X. The gradient we don't know. But the Y-intercept based on this information here is P. Alright, this is what I mean just now. From the non-linear equation, we can get different kind of linear form based on what the question wants. So this question special a bit. Dia mau kedua-dua juga. Dia mau dua-dua untuk tunjukkan. Then if you read the question, what the question said, express P in terms of Q. I repeat again, express P in terms of Q.
banyak orang komplain, ayo kenapa setiap tahun kan soalan matematik, additional matematik dia suka sangat express something in terms of something. So yes, memang ini pattern soalan. Tapi jika kita faham konsep di sini, sepatutnya kita boleh jawab juga. So kamu perasankah yang saya sudah tulis di sini? Yang ini. Sekejap. This one. Ini y-intercept dia sama kan? Ini y-intercept dia sama. So sebenarnya kita boleh tulis dia sebagai negative 6k is equals to negative q. Ini pun kami boleh tulis dia sebagai k plus 3 equals to positive p. Ada berapa unknown di sini? Ada k, ada q, ada p. Ada tiga unknown. Tapi soalan dia hanya mau P in terms of Q. Dia tidak mau K. So, jika dia tidak mau K, we have to figure out a way to eliminate the K from here. Then, kamu mau cari satu cara untuk kasih gabung mereka juga. So, how we supposed to do it? Very simple. We let the K be the subject. So, either from here or from here. Let me show you. Negative Q is equals to negative 6K kan. So sekarang saya mau buat itu K di depan. Kenapa saya mau buat K di depan? Supaya saya boleh kasih ganti dia dan hilang. So negative Q over negative 6. Then I will get K is equals to Q over 6. Okay, so saya sudah buat ini K di depan. So now let us compare you write down the second one. P is equals to K plus 3. Sekarang saya tidak mau K kan? So apa saya buat? Ganti di dalam. So next time if you nampak this kind of question, you want to eliminate one of the variable unknown, kamu boleh jadikan dia sebagai subjek, then kamu kasih ganti dia. So saya kasih masuk P is equals to Q over 6 plus 3. So if you check back the question, express P in terms of Q. This is what the question want. Subjek dia P dalam sebutan Q. With that, we get the answer. So this question look very different. But if you look properly, if you understand, and if you can gather the information given from the question or given from the graph or given from in the non-linear equation, we should able to come up with these conclusions. All right. So for those who use this method, 1 mark is given here. Either you get your first linear form or the second linear form. And this year, the marking a little bit different. When you compare it, it will give you 1 mark. Either you compare the first y-intercept or the second y-intercept. And the last mark is given when you get your answer, P is equals to Q over 6 plus 3. Okay, mungkin ada orang kamu mau tanya saya, bolehkah saya guna substitution method di sini? Okay, of course can. Okay, let me show you how we use substitution method here. So I erase this one first. Okay, if you want to use substitution method, this one I erase first. This is what we do. This one lagi simple. We had to identify the coordinate here. So the coordinate is 0, 6K. And this coordinate is 0, K plus 3. Apa saya buat? Saya kasih ganti dalam. Ini saya kasih ganti dalam. Okay, ingat ini ialah big X, big Y ya. Ini ialah big X, big Y. So, sangat penting kamu mesti ingat perkara ini. So, we put in this one before you confuse. Sebelum kamu confuse sendiri, kamu tulis dulu. Big Y equals to P, big X minus Q. Then baru kamu kasih masuk. Oh, ini 6K ialah big Y saya. And then ini P, ini kosong minus Q. Kamu perasan tak saya sudah dapat ini? 6K equals to negative Q. Sama dengan apa yang saya dapat tadi. Okay, let us look at the second one. K plus 3. Okay, sama juga. Saya tulis dia dulu. Big Y equals to P minus Q big X. Okay, then saya kasih masuk ini. So, K plus 3 equals to P
minus Q, itu peak X saya kasih ganti dengan kosong. So, apa saya dapat? K plus 3 equals to 3. So, kamu perasan ini, dan ini sama saja dengan yang apa saya dapat tadi. So, we are going to get the same conclusion also with the same working. It's just that the way we understand, the way we solve it to get these two equations slightly different a bit. So it's up to you. You prefer to compare the gradient and the y-intercept, or you want to use the substitution method. Okay, so now with this, we finished already the paper 1. So now I want to show you one question of paper 2. So for those who have learned this chapter, I think you should know also, paper 2 is very similar to paper 1. But the difference is, paper 1, graph dia akan bagi kamu macam ini. Dia bagi. Tapi paper 2, terpaksa kamu lukis sendirilah. So, we have to draw the graph, but the graph, we call it as line of best fit. Okay, line of best fit. Kenapa dia dipanggil line of best fit? Sebab dia tidak akan melalui semua titik yang kamu lukis nanti. So, dia ada beberapa benda kamu perlu tahu. So, basically ada dua syarat kamu mesti fulfill supaya lukisan kamu ialah line of best fit. So, the first condition here is the number of point at the left and the right side of the straight line must be equilibrium. So, which means, let's say I give you one example here. This is your straight line. And you got 1 point at the left-hand side of the graph, and you got 1 point at the right, 1 point at the left, and then you got 1 point at the right. So, kamu nampak di sini, left-hand side you got 1 point kan? Right-hand side you got 1 point. So, mungkin titik-titik lain kamu sudah pass through. Tapi hanya ini 3 kamu tidak pass through. Ini kita masih boleh terima. So, that's why I write down here, is either equal or differ by 1. Paling banyak perbezaan titik itu hanya 1 saja. Dia tidak boleh 2 atau 3 atau lebih. If, let's say lah, when you draw your line of best fit, this one okay. If your line of best fit, kamu perasan, saya ada satu titik di sini tidak melepasi oleh garis saya. Then saya ada satu lagi titik di sini, tapi tiada titik di left hand side. Then kamu tahu sudah, kamu perlu tukar sudah. Sebab ini tidak boleh diterima. Dia mesti seimbang. So, mesti tidak melebihi satu titik perbezaan dia. Okay, so this is the first condition. So, the second condition is distance of the point from the straight line must be almost the same. Apa maksud dia? Saya bagi kamu satu contoh. Let's say this is your straight line. Okay, and then I have a point here. I have a point at the left hand side. I have another point at the right hand side, which is not passing through by the straight line. Tapi kamu boleh nampakkan yang soalan contoh di sini, jarak dia kan sangat dekat dengan garisan, dan jarak dia at the left hand side and the right hand side macam hampir sama saja. But this one can be accepted. So ini maksud dia, distance dia dari titik kepada straight line dia hampir sama. Saya bagi kamu satu situasi yang tidak boleh diterima. Ini ialah straight line. Then cuba kamu cek garisan kamu. Mungkin kamu ada titik di sini. Then tiba-tiba kamu ada titik di sini. Then ada lagi satu titik di sini. Kamu perasan tak apa perbezaan di sini? Ini terlampau jauh sudah. Tapi ini dekat. Dia nampak macam betul tapi actually tidak betul. So by right, your straight line should be in between them. So that the distance from the point to the straight line is almost the same between all the point which is not passing through by your straight line. Okay, so ingat, line of best fit sentiasa mesti fulfill ini dua situasi. Satu ialah mesti seimbang, left hand side and right hand side. Secondly, the distance between the straight line and the point must be almost the same. Actually, the second condition only appeared last year. So that's why I believe that the markings, they will continue the same marking scheme also starting this year. All right. So I will show you one question here. We just discussed together and how is the marking given to the question in paper 2. I think one question should be enough. Let us look at paper 2, SPM 2016.
Mungkin soalan dia ada kecil sikit, saya kasih enlarge supaya kamu boleh nampak. Use the graph paper provided, blah blah blah. You have to use graph paper lah in this case. So if you look at the questions, table shows the value of two variables x and y obtained from x experiment. Variables x and y are related by the equation. Kamu nampak tak dia bagi kamu non-linear equation. Y equals to 2px plus q over 5x. Sama dengan paper 1 kan, dia bagi kamu satu non-linear equations. Then after that, yang lain di sini dia bagi kamu satu jadual. Jadual dia ialah nilai-nilai x dan nilai-nilai y. Okay, then the question said, based on table, construct a table for the value of x square and y square. X square and y, xy. So apa maksud dia? Dia mau kamu lukis garis lurus kamu dengan dia mau kamu construct satu table baru dengan nilai-nilai x square dan xy. Macam mana dapat? Sangat senang saja. Jika kamu mau dapat x square, 1 square, 2 square, 3 square, 4 square, 5 square, 6 square. Okay, kamu dapat sudah kan? Macam mana dapat xy? Kamu darablah 1 darab 3.1, 2 darab 2.3, 3 darab 2.33, 4 kamu darab dengan 2.35, 5 darab 2.72, 6 darab 3.00. With that, you will get your new table. And you can see new table 2 marks. Sangat senang mau dapat actually. So by right, you will get this table. So kamu nampak saya sudah tulis dia satu row untuk xy and satu row untuk x square. Lukis bagus dalam SPN, mesti kamu construct ini table, kamu tunjukkan dalam jawapan kamu. Your senior kan usually, you know, some of your the ex student, what they do kan, dia kira sudah semua nilai tapi dia tidak tulis dalam jawapan, so dia hilang markah sudah. So pastikan kamu tulis. And one more thing I want to emphasize here. Kamu nampak nombor di sini, x square dia okey. Tapi xy, biasa jika bukan soalan ini sajalah, asalkan soalan dia ada nilai perpuluhan, decimal. Please leave it in 2 decimal places. For example, this one, 6.99. This question okey lagi sebab di belakang dia semua kosong-kosong. Jika kamu tidak tulis kosong itu masih okey lagi untuk topik ini. Tapi saya tulis sini lah lebih cantik sikit. Ada soalan, especially the one yang logarithm. Dia akan panjang sangat itu perpuluhan. So, pastikan kamu sentiasa ada 2 tempat perpuluhan. Jika kamu bagi 1 tempat perpuluhan, then sorry to say lah, mungkin akan salah lah semua benda. So, mesti ada 2, ingat. Okay, so saya kasih kecil dulu. Okay, now, once we get the table, you know that you will get 1 mark for xy and 1 mark for x square. Okay, then after that, it's a time for us to plot already. So we get ready the table, and we get ready the graph, and you look at the question. Xy against x square. So which is very obvious. This one is our big Y. This one is our big X kan. So masa kamu lukis, pastikan kamu label dia betul-betul. Big Y kamu label XY, big X kamu label X square. Okay, make sure you label it correctly. And 2 cm to 5 unit at the X square axis. So that's why here you can see 5, 10, 15, 20, 25, 30, and so on. Then 2 cm to 2 units at XY axis. This now is X square, now it's XY. Sometimes they will use big Y, big X lah, depends on the question. So you just have to know which one is your big Y, which one is your big X. So you can see I label 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, and so on. It's important for you to have the labeling, correct labeling here. Okay, remember? Okay, after that, we want to plot one by one. And this one I want to especially emphasize. So you look properly. This one is 3.1. So to get the 1, you know that the 1 is somewhere here kan? Somewhere here. Tidak perlu tulis, saya tulis tunjuk kamu saja. Tidak perlu tulis ini.
And then 3.1 is, you can see the 3 is here kan? The 3 is at the middle here. Then kamu boleh kira lah. This one is 3.2, 3.4, 3.6, 3.8, then 4. Okay, dia mesti di tengah-tengah 3.1, 3 and 3.2. Saya kasih enlarge so that kamu boleh nampak. Kamu nampak? 3 dia di tengah-tengah kan? 3 di tengah-tengah. Then after that 3.2. 3.2, 3.4, 6.8, then 4 sudah. So 3.1 is in between 3 and 3.2. So if you want to plot, you have to be careful a bit because in SPM kan the marking very strict. If you kamu lukis pada 3.2 kan salah sudah. Jika kamu lukis pada 3 kan, dia pun tidak terima. Ini sangat strict sejak tahun lepas lagi. So make sure that your point kan must be slightly above the 3 but below the 3.2. Alright? So your point is here. With that we get our first point. So the rest should not be a big problem. So we just continue to plot. The second one, 2 and 2.3. Just plot lah. This one 2 is here, and then 2.3 we try to find. Oh, sorry. I'm referring to the wrong coordinate here. Not this one. Sorry. Supposedly here. This one. All right, 1 and 3.1. I think the first one still correct lah, but the second one is wrong. The second one supposedly 4 and 4.6. Okay, 4 and 4.6. 4 is somewhere here, and 4.6, 4.2, 4.4, 4.6. This is our point, right? Next, 9, and then 6.99. Okay, 9 is somewhere here, right? 6.99 is very close to 7, so this one you have to be careful a bit. 7 is here, so we start counting 6.2, 6.4, 6.6, 6.8. 6.99 actually you can plot at the 7 there lah. Memang very close to 7 already. So this is the point. You can plot at 7 there. This one no problem. So 9.4 and 16 and 9.4. So 16 is here. 9.4 is, we start from here, 9. 9.2 and 9.4. So this is a point we plot. Okay, next 25 and 13.6. 25 is here. 13.6 at the middle here is 13. 13.2, 13.4, 13.6. Then you plot your point again. So I spent a long time here. Usually I will ask my student, please check properly, because once your point is wrong, habis lah, everything will be wrong. So 36 here, and then 18 here, plot a point. Then after that, make sure you draw your line of best fit, must fulfill the two conditions I mentioned just now, and you must have your y-intercept. Kamu mesti dapat kamu punya big y-intercept here. Jika tidak, kan kamu akan dapat salah sudah. Okay? Now, maybe before we continue, we have to understand how we supposed to know the marking in SPM. So I hope everyone you remember this one. In SPM, the marks, the first mark is given. How they give? They will check your big Y. Okay, they check your big Y. Then they will check your big X. Then they will check your scale. The scale you draw here. The scale you label here. The one I tulis 7, 9, 13 itu tidak penting, itu tidak perlu tulis. Yang penting the 2, 4, 6, 8, 10 at the scale. And one more thing is one point plotted correctly. Kamu faham maksud dia? Ada 6 titik kan? Ada 6 titik. Asalkan salah satu titik kamu plot dia correctly, kamu dapat satu markah sudah. Imagine 6 titik, semua titik kamu salah, tapi ada satu titik betul. Kamu dapat juga satu markah. Okay? Then second mark is given
when all point plotted correctly. Semua sebetul, baru kamu boleh dapat second mark. So that's why when you plot it, you have to make sure you are very careful when you plot one by one. Baca betul-betul dulu sebelum kamu continue. Okay, lastly is your line of best fit, garisan kamu. So this is how we get the 3 marks from our drawing. 1 point correct, all point correct, and garisan betul. Garisan mesti ada y-intercept. Mesti ada. Okay, remember that. Okay, now, after that, we get the graph already. So you nampak kah? This one is just like a paper 1. Paper 1, usually they give you the graph kan, but this one, we have to draw it, and we have obtained 5 marks here. So after that is for us to find do the calculation here. You can see the question say, use the graph, find the value of P, and find the value of Q. Macam hampir sama dengan soalan di paper 1 kan. So kita akan buat benda yang sama juga. Kita akan reduce dia. Okay, we try to reduce it from here. Since they want the big Y as XY, so we darab semua dengan X. So saya akan dapat XY equals to 2P X square plus Q over 5. X di bawah hilang sudah sebab saya darab X kan. Then kamu nampak kamu dapat sudah linear form dia. Ini ialah big X kamu. Ini ialah big Y kamu. Dan gradient kamu ialah 2P. Q over 5 ialah Y-intercept kamu. Okay, asalkan kamu dapat linear form, kamu dapat sudah 1 markah. Okay, senang-senang dapat 6 markah kan actually. Okay, after that, we have to do as what we did just now in paper 1. Kamu cari ini gradient. Then kamu nampak ini Y-intercept. So, kita perlu compare dengan gradient dan Y-intercept. Soalan pertama ialah P. P berada dalam keturunan dia. So, kita cuba dapat keturunan dulu. So, untuk dapat keturunan, we just need to find any 2 point from the graph. Then, I will advise you, jangan guna Y-intercept. My advice only lah, it is not wrong to use Y-intercept as one of the point. Tapi, cuba jangan guna. Kenapa? Kamu imagine. Jika kamu mau guna Y-intercept, nanti kamu cari Q, kamu pun perlu rujuk Y-intercept. Betul? Jika kamu baca itu Y-intercept salah, macam mana? Dia akan menjadi P pun salah, Q pun salah. It's very risky. You will make both question wrong just because you read the Y-intercept wrongly. So that's why my advice is, if you want to find the gradient, try not to use the point from the Y-intercept. We can use any point pass through by your straight line. So maybe I can check from my graph here, or I want to take this point. Then maybe I want to take this point. Asalkan pass through by your line, then it can be used already. Different people might have slightly different graph, might have also different point pass through by your line. So you must check betul-betul. Titik apa yang dilepasi oleh garisan kamu, itu yang kamu guna. And usually I will ask my student, you take 1 point from the left hand side first, and then you take 1 point from the right hand side, and make sure they are not too close to each other, okay, before you find the gradient. But of course, I'm not saying it's wrong when the points are close, but we try to avoid on this. Okay, so in this case, I take these 2 points. I will compare the gradient. The gradient, you see, I compare the 2P with the gradient. The gradient here, I take these 2 points. So you can see I apply the formula of gradient. I compare them. And then this 0.41875, I divided by 2 to find my P. With that, I get my answer. Okay, one thing I want to remind all of you. 1, 2, 3, 4. 4 significant figures, atau saya cakap atau di bahasa Melayu 4 angka bererti. So always make sure your final answer got 4 significant figures before you stop. Jangan round off terlampau cepat. Sangat risky. Okay? Not only this chapter, every chapter also the same. Your answer asalkan decimal, make sure you have 4 significant figures. Boleh panjang tapi tidak boleh lebih kurang. Okay? Boleh lebih tapi tidak boleh kurang. Okay, 1 mark when you compare the gradient, 1 mark when you get the answer for P. Of course, like I said just now, different people, maybe slightly different line of best fit. So that's why the answer for P may be slightly different also.
So in SPM, usually you are given the range. The range accepted as the answer, usually they refer to what is the possible line or best fit you can obtain based on the questions. All right. So now let us look at the last question. They want to find the Q. Q is in the y-intercept, right? Now baru kita pergi baca itu y-intercept. Jika kamu tengok lukisan saya, y-intercept dia di tengah-tengah kan, which is 3. Of course, some people maybe they will get 3.1, some people they will get 2.9. That one depends on how they draw their graph. Asalkan dia line or best fit, boleh diterima juga. Okay, we compare. Q over 5 equals to 3. Once you compare, 1 mark. Then 3 multiply with 5, we get our final answer. Q is equals to 15. So basically, this is how the question asked in paper 2. So seperti yang saya cakap tadi, soalan A dan soalan B, dia actually minta kamu lukis graf saja. Ini yang biasa akan dibagi dalam soalan paper 1. So question C is almost the same as paper 1. Cara kamu jawab pun sama saja. Hanya kamu perlu pergi cari gradient dan y-intercept dari graf kamu sendirilah. Itu akan menyebabkan semua orang pun hampir lain sikit jawapan dia. Tapi asalkan garisan dia betul, kamu akan dapat markah. One thing I want to tell you, which is different than paper 1. Paper 1 ada kaedah kedua kan. Kaedah kedua ialah substitution method, right? But in paper 2, I will advise you don't use substitution method. Kamu masih ingat apa itu substitution method? Kamu ambil mana-mana titik saja dari table, then kamu kasih substitute dalam, then kamu solve dia, then kamu dapat jawapan. So in paper 2 jangan guna. Okay, I repeat again. In paper 2 jangan guna. Why? Because of the question use the graph. Kamu cuba imagine bah, jika kamu mau guna substitution method, mana tahu ada orang dia terus pergi ambil titik dari table, then terus dia substitute dalam sini, then dia akan solve simultaneously, dia selesaikan serentak, then dia dapat jawapan juga. Tapi saya mesti beritahu, jika kamu buat begini, kamu tidak akan dapat markah dalam SPM. So kamu mesti ingat, don't use substitution method in paper 2. You can use in paper 1, no problem. But paper 2 don't use because they use the word using the graph. Kamu mesti rujuk kepada graph kamu. Kamu mesti cari gradient dari graph kamu, dan kamu mesti rujuk y-intercept juga, titik-titik yang pass through by your line, baru kamu boleh compare itu gradient dan y-intercept. Alright? But I want to emphasize one thing. Substitution method itself is not wrong. Okay? You can always use in paper 1, but not in paper 2. Okay? Please take note on that one. Alright, so I guess that's all for my sharing on linear law. So maybe we break for a while, and then we go to the second topic, which is linear programming. So linear programming is an optional topic actually. So I will just maybe explain one question, how we supposed to answer it, and how we supposed to get the marks from the question. Then after that, we will finish the section today. Alright, so saya serahkan kepada moderator sekarang. Terima kasih banyak-banyak Dr. Mak. Okey, adik-adik, kita akan ambil masa rehat sekejap untuk bagi laluan kepada montaj. Kita akan berjumpa kembali selepas permainan montaj, ataupun kita break selama 5 minit lah ya. Kita bagi laluan juga kepada penceramah kita untuk berehat sekejap. Terima kasih. Terima kasih semua.
Selamat bertemu kembali. Diharap Dr. Ma dah bersedia untuk kita masuk ke slot yang kedua, iaitu bagi tajuk linear programming ataupun pengaturcaraan linear. Saya serah ini kepada Dr. Ma. Okay, so thank you. So after we look at the linear law, so let us spend a little bit time on linear programming. So kita tidak banyak masa tinggal. So I just want to explain a bit on how we supposed to answer this kind of question and how we can get the marks from the questions. And I know that linear programming topik ini mungkin bukan semua orang akan jawab. Tapi jika kamu mau jawab, sangat penting kamu mesti tahu di mana kamu boleh dapat markah, macam mana kamu mungkin akan hilang markah. Okay, so I will show you one example to explain this thing. And for information, linear programming is very similar to the chapter that you learn in your normal mathematics. We call it the linear inequality, the chapter that you learn in Form 4. And I checked back, the topic is almost the same. So which means this topic, even Form 4 questions should able to answer. It's just that a few keywords we have to know here. Firstly is more than. More than maksud dia lebih daripada. Lebih daripada, kita guna simbol ini. Less than, kurang daripada, kita guna simbol ini. Not more than, tidak lebih daripada, kita guna less equal. Tidak boleh lebihkan. Not less than, tidak kurang daripada, kita guna simbol ini. More equal. So tidak boleh kurang, tapi boleh lebih. Correct? At least, sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya maksudnya tidak boleh kurang. Dia mesti at least this value. Sekurang-kurang nilai ini. So kita guna simbol ini. And then at most is less equal. Maximum sama juga. Maximum tidak boleh lebih kan. Dia maximum di sana saja. So less equal. So minimum mesti tidak boleh kurang. Dia mesti either nilai itu atau dia lebih. So actually all these terms you have to understand before you can master this topic, and you can see some of the keywords here. They actually give you the same meaning, not more than, and then at most, and also maximum, and then not less than, and then at least, and also one more is minimum. So they are actually the same thing. So if you understand the keywords already, because it's important for you to label it correctly. For those who have learned this chapter, then you should know. You need to know where are the shaded region, right? Yes. So this chapter we are talking about inequality, and we are talking about how to find the shaded region. So let me show you one example on how to understand this chapter. But before we start, I just want to do a very simple revision with you all. How we understand where is the shaded region by referring to the inequality here. For example, if you nampak y is more than something or less than something, definitely you know that the area is always above the graph, above the straight line. All right. If you see the y is less than something, the graph is always below the graph. Okay, this is the basic concept that you must understand for this chapter in order to identify where is the shaded region. But sometimes the student, they can easily confuse with the condition of the inequality. I give you one example. If I give you x is more than y plus 2, okay, let's say x is more than y plus 2, and then I lukis garisan begini. Ada orang kan dia akan terlampau cepat, dia cakap, oh ini more than, dia nampak ini more than, terus dia akan lukis di atas sudah. Dia akan lukis di atas, dan selepas itu akan semua benda akan salah. Kenapa ini bukan di atas, bukan ini more than kah? Kamu mesti ingat, semasa kamu baca ini, kamu mesti pastikan itu subjek y di depan. Okay, ini subjek y tidak di depan, kan? So, kita mau buat subjek y dia di depan. So, apa saya buat? Firstly, saya kasih terbalik dia. So, y plus 2 saya letak di depan, and x saya letak di belakang. So, since saya kasih terbalik, sign dia pun terbaliklah begini. Then, after that, boleh sudah saya baca sebenarnya. Saya tulis begini. Kamu nampak sebenarnya jika y di depan, then dia ialah less. So, jika less,
shaded region kamu adalah di bawah, bukan di atas. Okay, I just want to emphasize again. If the sign is more, the shaded region is above. If the sign is less, the shaded region is below. Dengan syarat dia Y di depan. Y mesti di depan sebelum kamu baca itu inequality. Alright. Okay, now let me show you one example. I just show you one example just to let you know how we answer and how we supposed to get marks from this kind of questions. Because some people maybe they choose not to answer, some people they want to answer these questions. So let us have a look. Okay, dia kecil sikit kan, saya kasih besar. Use the graph paper to answer these questions. The tourist boat operator provide X trip to island A and Y trips to island B per day. So X trip, X itu stand for bilangan. Bilangan trip pergi island A and bilangan trip pergi island B. X dan Y. Dan the service provided is based on the following constraint. So dia ada beberapa constraint di sini. So biasa soalan dia akan begini. Dia akan bagi kamu apa itu X, apa itu Y. Of course di sini kita tahu sudah X ialah bilangan trip pergi A. Y ialah bilangan trip pergi B. Dan total number of trip provided is not more than 16. Okay, so sekarang saya mau tulis, so saya perlu kasih kecil dulu lah. Okay, total number kamu tahu sudah, total number maksudnya bilangan lah. Kita tahu sudah, bilangan pergi A is X, kan? Bilangan trip pergi island B is Y. So jika kita cakap total number, jumlah bilangan, of course, we are going to plus them. So we will write it as X plus Y. So ini akan bagi jumlah bilangan perjalanan trip dia. Is not more than 16. Kamu nampak perkataan yang dia guna di sini. Not more than 16. Tidak boleh lebih. Tapi dia boleh kurang lah. So we use less equal than 16. So with that, we get our first inequality. Okay, this is how we understand the condition given in the questions. So I believe that this is not a big problem for all of you, especially those who already learned in your Form 4, you have learned, and Form 5 also you have learned it. Okay, now let us have the second one. The first one, they ask for total number of trip. So let us see what is the second condition here. The number of trip to A, this one we know is X, right? Is not more than. So again, the question use the terms not more than. So if not more than, the symbol we use here is less equal. 3 times. Apa maksud dia 3 times? So actually maksud dia ialah 3 lah. 3 kali. Okay, kamu tulis 3 kali saja. Number of trips to island B. So number of trips to island B is Y. So kamu nampak kan? Jika kamu baca satu-satu kan kamu dapat sudah second inequality, which is X is less equal 3Y. This one you have to be careful. Kamu nampak kan yang di depan ini ialah X, bukan Y. So nanti masa kamu mau buat itu shaded region, pastikan kamu buat itu Y di depan dulu sebelum kamu baca dia. Okay, let us look at the third one. The fare per trip. Fare per trip, this one dia tidak mau bilangan sudah. Dia mau harga dia. Fare per trip to island A is 60 ringgit. So kamu boleh ingat tak? Kamu boleh imagine satu trip kamu pergi island A ialah 60 ringgit. Berapa trip? X trip lah. Kami tidak tahu kan. So that's why jika satu trip ialah 60 ringgit, X trip ialah 60 ringgit darab X, iaitu bilangan trip yang kamu pergi island A, 60X. Then the fare per trip to island B is 30 ringgit. Ini sama juga maksud dia. Satu kali pergi item B ialah 30 ringgit. Berapa kali kamu pergi? Y kali. Ini ialah bilangan trip pergi island B. Kan? Then sekarang dia cakap total fare collection per day. Total fare of course is the total pungutan lah, harga dia. So if we want to find the total, of course we have to
plus the 60x and 30y. Betul? Is not less than. Nampak sudah keyword yang dia guna di sini, not less than. Tidak boleh kurang daripada. So, tidak boleh kurang. The sign we use here is more equal. Dia mesti at least 540 or more than 540. Tidak boleh kurang tapi boleh lebih. So with that, we get our third inequality. Okay? So if you look at the question, write the three inequalities which satisfy all the above constraint. Kita sudah dapat lah. So setiap inequality here, kita boleh dapat satu markah, satu markah, satu markah. Okay, mungkin ada orang mau tanya, the first one and the second one may be okay sikit. The third one, dia nampak, ini tidak kena simplify, boleh terima kan sebagai jawapan dia. Okay, saya boleh beritahu kamu, boleh. Tiada masalah. Untuk chapter ini, inequality kamu boleh letak dalam bentuk ini pun boleh. Okay, asalkan kamu tulis ini, kamu dapat sudah satu markah. Okay, now let us have a look on second question. So usually when you get your inequality, we have to draw the graph already. So now let us see. Using a scale of 2 cm to 2 trips on both axes. So make sure that when you draw your graph, you label it properly. Y against X. And then you label the scale correctly also. In this question is 2 trips. So that's why I label 2, 4, 6, 8, 10, and so on. Construct and shade the region R which satisfy all the above constraint. Sekarang ialah masa untuk kita lukis satu-satu. So kita tengok pertama dulu, X plus Y less equal 16. So kita tukar menjadi equal dulu, X plus Y is less equal, kita tukar menjadi equal dulu. Buat dia persamaan dulu supaya kita boleh lukis. Equal to 16. Then Y is equals to, kamu move itu X to the other side, it become negative X plus 16. Okay? So untuk lukis, mungkin kamu boleh sediakan satu jadual yang senang, yang simple begini, yang ringkas. Okay, boleh kamu nampak tak? Ini 16 kan Y-intercept dia. So Y-intercept kan maksud dia 0, 16. Then, saya dapat titik pertama sudah. So, titik pertama ialah 0, 16 kan. 0, 16 is here. Ini, sini. Betul? Okay, sekarang saya mau cari titik kedua. So, mungkin saya boleh kasih kosong sini. Cuba saya pergi cari. Jika Y ialah kosong, X saya akan menjadi 16. So, maksudnya di sinilah. Kan? Then, with that, I get my first graph. Here not enough. Later on, when during exam, maybe you can kasih lebih sikit baru you label the X. Okay, let us look at the second one. Second one you have to be careful a bit. Second one is X less equal 3Y. So kita akan tulis dia X equals to 3Y. Sebenarnya kamu boleh sedia itu table sudah. Tapi untuk mereka yang mau gradient form, dia mau juga itu Y di depan, boleh juga. Kamu move itu 3 to the other side, so make it becomes 1 over 3x. Kamu perasan ini ialah actually plus 0 at the back. Tidak perlu tulis lah actually, tidak perlu tulis, tapi yang penting kamu faham saja. XY. So itu ialah salah satu titik kamu bila X ialah kosong, Y ialah kosong. So Y intercept X always 0, remember? Okay, then after that, we label one point here, titik. Now, we need to find the second point here so that we can draw our straight line. Because this one got over 3 kan. So I will advise you, you nampak this one over 3 here. I will advise you, you can choose any point from the graph here so that the value can be divided by 3. So maybe we can choose 12. Bolehkah? Kita pilih 12. Kita pilih 12 supaya senang sikit untuk kita kira. Okay, kita pilih 12. And 12 divided by 3, 4. So, titik yang kita mau cari di sini ialah 12, 4. So, pergi lukis dia, 12, 4 di sini. Betul? Then, with that, you will get your second straight line. Okay, now the third one, we want to simplify it lah because they want the value got a little bit big.
It's okay for you to leave that as your answer for the first question. But now because we want to draw it, bagus kamu kasih simplify dulu semua. So bolehkah saya divided by 30 everything? Okay, I divided by 30 first. So 60 divided by 30, saya dapat 2. 30 divided by 30, I get 1. So which is y. 540 divided by 30, I get 18. Okay, so I move the 2x to the other side. I get negative 2x plus 18. So gradient form. Saya mau emphasize lagi, it's not a must for you to write in the gradient form, bentuk keturunan sebelum kamu pergi lukis titik-titik dia. Not a must. But usually I will ask my student to do that lah. So firstly, I can see my y-intercept which is 18. So saya tulis ini 0, 18. So 0, 18 di sini kan, di sini. Okay, saya lukis sudah satu titik di sini. Saya mau cari lagi satu titik. Okay, the second point maybe we can find it from the y-intercept maybe. Y-intercept, if y-intercept kan we let the y be, not the y-intercept, sorry, the x-intercept. So if the x-intercept, we let the y be 0. So we try to count it. 0 equals to negative 2x plus 18. So negative 18 is equals to negative 2x. So lastly, divided by negative 2, x is equals to 9. Dapat sudah titik dia, which is 9 and 0. The first one is 0, 18. You have to know how to read the coordinate. So 9, 0 is here, correct? So with that, I will get my third line, which join these 2 points. So biasa jika kamu mau lukis itu straight line sangat senang. Kamu cari 2 titik dulu, then after that kamu kasih sambung. Okay? Then, datang sudah masa yang sangat penting. Kamu mesti tahu macam mana baca benda ini. Okay, if you look at the first inequality, this one tiada masalah. First inequality tiada masalah. Kenapa? Sebab kamu nampak sudah y memang di depan sudah. Nampak? Y memang di depan sudah. Tidak kisah itu x, yang penting y di depan sudah. Then kamu nampak ini is less equal. Less equal. So blue color, less equal means the area is below the straight line. Okay, the blue color below. Okay, now the second one. Second one you have to be careful because second one is x less equal 3y. So kita kasih terbalik dia, buat dia menjadi 3y is more equal x. Kasih terbalik saja. Kasih terbalik supaya dia y berada di depan. So once y berada di depan, kamu boleh baca sudah ini more equal. So more equal maksud dia di atas. So red color di atas sini. Di atas graf dia. Okay, lastly nilai dia sangat besar tapi tidak apa. Kenapa? Sebab kamu nampak y dia memang di depan sudah. Kamu jangan kisah itu x, yang penting y di depan, kamu boleh baca sudah. Tapi kamu mesti pasti itu ialah positif. Jika negatif, kamu kasih positif dulu. More equal. So more equal maksudnya di atas. Okay, I repeat again. When you want to read the shaded region, make sure that the y is in front and positive. Jangan negatif. Jika negatif, kamu kasih dia positif dulu. Alright? So in exam, no need to draw like this. You shade it and then label R. So with that, you will get your shaded region correctly. Okay, maybe until here, you are wondering how we supposed to get the marks here. Okay, please remember that first mark is given. Here I erase first. Oh, memang mungkin kamu hairan macam mana kamu mau dapat markah di sini. Actually, a little bit similar to linear law. Examiner dia akan buat begini. Dia akan check big Y kamu. Okay. Then dia akan check, bukan big Y. Dia akan check Y kamu. Dia akan check X kamu. Dia akan check scale kamu. 2, 4, 6. Adakah dia betul kah tidak? Then lastly, one of the straight line correct. I repeat. Once you draw at least one of the straight line correct. Ada 3 garis lurus kan. Asalkan satu garis lurus betul, dia bagi satu markah sudah. Okay, then after that, the second mark sama juga. Tadi linear law satu markah dibagi 1 point correct kan.
second mark is given to semua titik betul. Sama juga ini, second mark is given when you draw all the 3 straight line correctly, 1 mark. So lastly is your shaded region. Okay, so you tulis R di dalam because the question 1 shaded region R. Alright. So I repeat again, 1 line correct, 1 mark. 3 line correct, 1 mark. 3 or 2 lah. All line correct. And shaded region, 1 mark. Okay, I hope this is clear. Now we go to the calculation part. Okay, the graph I still remain here. And now, usually question C, they will ask using the graph constructor. You see the question also use the word using the graph. Alright. Find the minimum number of trip to island B if 8 trip to island A are provided per day. Okay, how we understand these questions? Actually very simple. The number of trip to island A is Y. Kan? And Y is you want to find. Apa itu Y dia? Kamu mau cari. If 8 trip to island A is provided, so trip to island A is X. So when X is equals to 8. So apa maksud dia? When X is 8, apa itu Y? So senang saja itu soalan dia. So apa kamu mau buat? Cuba kamu cari di mana itu X. X di sini kan. Dan kamu boleh lukislah garisan putus-putus. So kamu mau cari nombor-nombor yang di dalam shaded region dia. Dan soalan dia mau minimum. Right? So minimum maksudnya yang paling rendah lah. Yang paling rendah apa nombor dia. Kamu boleh nampak di sini. Which is sini, jika kamu baca sini tidak boleh baca betul. Sebab ini ialah 2.2, 2.4, 2.6, 2.8. Tidak logika kamu cakap 2.6 perjalanan. 2.8 perjalanan. Tiada kan? So in this condition, kamu kasih naik sikit sampai kamu capai 3. So soalan ini disebabkan dia ialah bilangan perjalanan. So kamu mesti dapat itu whole number. Okay, tidak boleh ada perpuluhan. So kamu naik sikit, jangan turun. Sebab jika turun kan dia keluar sudah shaded region, bukan dalam shaded region sudah. So 3. So with that, we get our first answer, which is 3. So that will give you 1 mark already. 1 mark. Okay, now let us look at the last question that I want to share with you today. The maximum total profit per day if the profit per trip to A is 40. So setiap kali jika dia cakap profit per trip to A is 40, so maksudnya satu kali dia akan untung RM40 sudah. Jika A, dia ada X trip lah. Kita tidak tahu berapa. Yang penting soalan dia cakap X trip. Then after that, the profit per trip to island B is RM20. So again, satu trip pergi island B, RM20. Berapa trip pergi island B? Tidak tahu. Soalan beritahu Y trip. So kamu nampak sudah total profit dia. So jika kamu mau cari maximum total profit, of course kita perlu dapat dulu apa fungsi untuk total profit, which is 40x plus 20y. Okay, I repeat, the function of the profit is 40x plus 20y. So maximum maksud dia paling banyak. So kamu mesti cari titik-titik dalam shaded region sini untuk dapatkan maximum total profit yang paling maximum. So saya tahu semua orang pun belajar sudah. Kamu mesti lukis lagi satu garis berdasarkan fungsi profit ini untuk dapatkan itu titik maksimum kan. Tapi saya boleh beritahu kamu, actually kan usually the maximum or minimum point will be at the vertices. So berapa vertices di sini? Kita ada satu bucu di sini, satu bucu dan satu lagi di sini. Dan salah satu ini for sure akan beri kamu maximum.
dia boleh maksimum atau minimum. Sebab seorang ini dia mau maksimum, so kita mau cari maksimum. Okay? Jika seorang mau minimum, kita mau carilah yang paling kecil. So apa kita mau buat? Mungkin kita boleh ganti ini titik ke dalam fungsi profit untuk cari mana satu lebih besar. Okay, kamu boleh lukis straight line, then kamu push dia, dapat itu maximum point, okay juga. Tapi ini saya cakap tentang shortcut dia. So ini 2, ini 14 kan. Dan apa lagi? Sini ialah 12, sini ialah 4. Dan ini, saya rasa titik ini tidak perlu kira sudah kan. Kamu tahu kenapa? Definitely, kamu nampak pun kamu tahu sudah, dia tidak akan jadi maksimum. Sebab dia rendah kan. Dia di bawah dua titik ini. So kita mau cuba 2 titik ini dan tengok mana satu lebih besar. Dan maksimum hanya boleh di vertices saja. Dia tidak mungkin di tengah-tengah sini. Okay, so saya cuba dengan 214 dulu. So saya substitute inside X dan saya substitute inside Y. Saya tengok dulu apa yang saya dapat. Saya akan dapat 40 times 2 plus 20 times 14 which is 500. Okay, sekarang saya cuba lagi titik yang seterusnya, 12, 4. Saya substitute pergi X dan Y lagi. Then saya dapat 40 times 12 plus 20 times 4. I get 550. Kamu perasan ini ada slightly higher than the previous one. So which means our maximum total profit is RM 560 ringgit. So actually in exam, you don't want to show this one also, never mind, the 500. Because they want to see the 560. So for the second question here, 1 mark is given asalkan kamu dapat identify titik mana satu yang bagi kamu maximum profit, which is 12.4. Kamu tulis saja 12.4, kamu dapat sudah. So second mark is given as long as you substitute the titik 12.4 inside the profit function. Third mark is given when you get your final answer, RM 560 ringgit. Okay, so basically this is how we get marks in linear programming question. And this chapter only come out in paper 2, basically. And remember, 3 marks usually given to your inequality, 3 marks given to your straight line and also the shaded region. And lastly, the 4 marks is for the calculation. So all the calculation, you must refer to your graph. All right. So I guess that's all from me about the linear programming. So I hope this will help you a bit to understand more on the chapter and also how you get the marks in your exam. With this, saya serahkan balik kepada moderator. Mr. Yiow, maaf, boleh on mic? Minta maaf. Okey, sila teruskan Mr. Yiow. Ya, saya akan teruskan. Okey, adik-adik, kita dah sampai kepada penghujung rancangan. Tapi Dr. Ma, ini ada satu soalan daripada audiens yang sangat menarik. Saya tertarik dengan soalan dia. Saya bacakan soalannya tu. Dia tanya, Mr. Ma boleh dengar? Boleh. Okey, dia tanya begini. Adakah semua garisan ketaksamaan dilukis satu garis lurus atau garis putus-putus? Itu soalan dia. Oh, senang saja. Kamu tengok itu inequality dia, ketaksamaan. Sebab saya ada cakap tadi, kadang-kadang inequality dia ada equal kan? Kadang-kadang dia ada equal. So, jika ada equal, dia mesti solid line. Okay, tidak boleh putus-putus. Tapi jika dia tiada equal, tiada itu equal sign, dia mesti lukis putus-putus. Okay, mesti ikut ketaksamaan yang kamu dapat. Ada 2 keadaan saja. Satu ialah lebih daripada, satu ialah kurang daripada. Okey, terima kasih Dr. Ma. Saya rasa terjawablah soalan adik yang tadi itu ya. Okey, sekarang begini. Untuk kita bersiaran bersiri ni, adik-adik kena daftarkan diri, daftar kehadiran.
disediakan link kehadiran ada di bahagian chat. Adik-adik kena daftarkan sebab daripada beberapa kali kita buat siri, adik kena ikut paling minimum 8 kali barulah layak dapat sijil penyertaan e-Sijil kita panggil. Jadi terima kasihlah majlis ingin merakamkan setinggi terima kasih kepada Dr. Ma yang sudi menyampaikan 2 tajuk matematik tambahan yang penting. Diharap murid-murid semua dapat ikut apa yang Cikgu Ma berkongsi tadi, dan selaku moderator saya menyusun 10 jari. Mohon ampun dan maaf sekiranya ada kekurangan. Salam hormat. Sehingga kita bertemu lagi. Salam berjaya. Rasanya sampai di sini sahaja. Kita berjumpa di platform lain, mungkin di lain masa. Terima kasih semua. Tidak lupa kepada EJK Pelaksana dan EJK Kerja, kerana tanpa mereka program ini tidak mungkin akan jadi. Terima kasih.